Então tá bom. Som? Vai? Não? Não tá com som. Mas, em contrapartida, a gente sempre escuta também falar sobre como a qualidade de vida no Japão é top, né? E até por isso o Japão já há muitos anos encabeça a lista dos países com a maior expectativa de vida da população, né? Em 2020, que é a última lista que tem lá no Wikipedia, a expectativa de vida geral da população japonesa estava em 84 anos, né? A mais alta do mundo. E até por isso o Japão é um país que tem muitos idosos. A gente sempre fala, né? Que a população do Japão é uma população idosa. Num Conta geral, normal? provavelmente porque eles conseguem envelhecer com saúde, com qualidade de vida, porque a qualidade de vida aqui no Japão é muito boa, né? E eu acho que até por conta dessas contradições todas, né? Além, lógico, também do fato dos japoneses serem muito reservados, acho que acaba sendo um pouco difícil da gente conseguir ler os japoneses, né? De saber exatamente o que eles sentem, se eles são felizes, se eles estão satisfeitos com a vida deles e com a sociedade que eles vivem, né? E os japoneses também têm muito aqui o que eles chamam de a cultura do shoganai, né? Shoganai é uma palavra muito usada em japonês, que na tradução direta significa não tem jeito, ou tipo assim, fazer o quê? Então a cultura do shoganai que eles falam é meio que o hábito dos japoneses de simplesmente aceitarem as coisas como elas são, né? De se adaptarem às regras sem questionar se aquilo é de fato certo ou necessário, né? Quando eles têm que fazer algo, eles fazem sem se questionar porque não tem jeito, fazer o quê? Então acaba sendo muito difícil da gente saber, né? Quando o japonês realmente está fazendo algo porque ele gosta ou se ele está fazendo só porque ele acha que ele tem que fazer. É muito difícil ler os japoneses, eles também se expressam muito pouco, né? Direto nos meus vídeos os caras falam que parece que na rua tá todo mundo sempre deprimido. Mas acho que isso também tem muito a ver por conta do choque de cultura, né? O brasileiro é um povo que se expressa demais, né? A gente gosta sempre de expressar as nossas angústias e as nossas felicidades. E os japoneses são o completo oposto, né? Então, às vezes, ainda mais pra gente que é brasileiro, a gente que é ocidental, às vezes tem dificuldade em ler o comportamento deles e saber se eles são felizes ou seja lá o que for, né? Mas aí, é lógico que também, se a gente for querer fazer esse tipo de questionamento, né, se os japoneses são felizes ou não, aí a gente primeiro tem que também se perguntar o que é felicidade, né? Porque felicidade, claro, é um conceito subjetivo e que pode variar muito, né? Principalmente de cultura para cultura, ainda mais do Ocidente para o Oriente, né? E aqui no Japão, a gente já falou sobre isso algumas vezes, as duas maiores religiões que tem aqui, né? As duas religiões mais predominantes no Japão são o budismo e o shintoísmo, né? E as duas religiões compartilham algumas crenças, algumas tradições. Então tem muitos japoneses que se denominam como budistas e shintoístas simultaneamente. Mas o interessante é o seguinte, que apesar de mais de 80% da população japonesa seguir, nem que seja alguns dos rituais shintoístas, mais de 60% da população diz que não tem religião. Né? Então, assim, 80% segue os rituais, mas 60% diz que não tem religião.
Isso acontece porque o shintoísmo e o budismo eles já estão tão enraizados na cultura japonesa, até porque a cultura japonesa é uma cultura muito antiga, uma cultura milenar, né, desde antes de Cristo. E a cultura japonesa foi construída com base nas filosofias dessas religiões, né? E aí acaba que hoje em dia, né, seguir os rituais dessas religiões não é mais necessariamente sinal de devoção, né? Os japoneses eles frequentam os festivais, né, shintoístas, eles fazem reverência na frente dos toris, não necessariamente porque eles veneram os deuses shintoístas, mas porque esses rituais já se tornaram parte da cultura japonesa num geral, né? E então assim, independente da crença, é evidente o quanto o shintoísmo e o budismo foram e são até hoje influentes na cultura japonesa e consequentemente no modo de pensar japonês, né? É uma coisa assim, não é uma coisa consciente, né? Que nem eu falei, é um negócio que já está arraigado na cultura, né? Não é como se os japoneses pensassem, o budismo, não, né? Eles agem do jeito que eles agem porque a criação deles foi assim. Às vezes isso pode ser difícil da gente entender, porque o Brasil é um país muito recente, comparado com as nações aqui do Oriente, né? Então é uma cultura que já é tão antiga, que já se tornou parte do jeito deles mesmo, do jeito de pensar deles, né? E além de tudo isso, o budismo e o shintoísmo são também religiões bem diferentes das religiões que a gente está acostumado no Ocidente. Porque assim, num geral, né, um ponto muito explorado por todas as religiões do mundo, em todos os momentos da história, sempre foi, e sempre vai ser provavelmente, o temor da morte, né? As religiões tentam, por meio de teorias sobre vida após morte ou reencarnação, ou seja lá o que for, confortar as pessoas diante da certeza que todos nós temos de que um dia nós vamos morrer, né? Agora, no budismo, apesar de existir a crença na reencarnação, e isso também varia, né? Porque o budismo ele tem diversas vertentes. Existe o budismo em diversos países. Tem o budismo chinês, que é diferente do budismo japonês, que é diferente do budismo indiano. E tem alguns teóricos budistas, inclusive, que argumentam que a reencarnação no budismo ela não é no sentido literal, né? Mas é um tipo de metáfora para os ciclos de uma mesma vida, né? Não é como se você realmente morresse e renascesse em outro corpo. Mas, enfim, de qualquer forma, né? Depois da reencarnação, de todas as reencarnações, o estágio final do budismo, que é o que eles chamam de nirvana, é justamente a quebra do ciclo. É o momento em que um ser se liberta da necessidade de reencarnar e encontra finalmente a plenitude absoluta lá. É um negócio que pode ser mais ou menos entendido como se fosse um estágio de não existência, né? Onde não haveria mais os sentidos do corpo, os desejos, as aflições e tudo mais. Onde o ser se liberta da prisão do corpo, né? E, se a gente pensar bem, isso se parece um pouco mais com o que a ciência tem a dizer sobre a morte, né? A partir do momento em que falta oxigênio no nosso cérebro, ele para de funcionar e a nossa consciência desaparece, né? Porque até onde a ciência sabe hoje em dia, a consciência é produto do cérebro, e quando o cérebro não funciona, não existe consciência, né? A gente deixa de existir. E isso pode parecer meio deprimente, pode parecer meio assustador à primeira vista, mas se a gente pensar bem, a gente já sabe como é estar morto, porque todos nós já estivemos lá, né? Antes de ter nascido, a gente já não existiu por bilhões de anos até finalmente escorregar pelo útero das nossas mães. Então a gente tende, né? O nosso cérebro tende a imaginar a não existência como se fosse um lugar, né? Um lugar escuro, vazio, silencioso, solitário. Mas todas essas percepções são percepções dos nossos órgãos do sentido, né? Percepções de um corpo
que a gente não vai ter mais depois que a gente morrer. O nosso cérebro, na verdade, ele nem consegue reproduzir o que seria a não existência, porque o próprio cérebro já é produto da existência, da realidade. Então, a morte não deveria ser algo a ser temido, né? Não faz sentido ter medo da morte, porque o próprio medo é uma sensação do corpo, e qualquer tipo de sensação, de aflição, de dor, ou seja lá o que for, vai desaparecer a partir do momento que o nosso cérebro parar de funcionar. É algo muito parecido com o que o budismo chama de nirvana, né? O estágio final lá, a libertação do corpo, né? E é assim, né? Uma das principais consequências de se encarar a morte como, de fato, se ela fosse o fim definitivo de tudo, é que a gente meio que sem querer passa a dar mais atenção para a vida, né? Porque se essa for a única chance de viver que a gente vai ter na eternidade, provavelmente a gente vai querer fazer algo de útil aqui, né? E isso pode ser encarado de uma forma positiva, né? A partir do momento que a gente passa a viver pelo agora, a gente dá mais valor para nossa vida ao invés de viver na esperança de uma vida pós-morte, né? Ou alguma coisa assim. Só que ao mesmo tempo, essa pressão em querer se fazer útil, né? Justamente por sentir que o tempo é curto, pode acabar gerando um sentimento de urgência muito grande e, consequentemente, uma frustração muito grande, caso os nossos planos de vida acabem não se concretizando como a gente imaginava, né? Mais ou menos como é a pressão profissional, a pressão social aqui no Japão que a gente estava falando, né? Os japoneses, eles estudam, eles trabalham, eles, né, se esforçam para melhorar a sociedade deles, exatamente como se não houvesse amanhã, né? Eles trabalham por hoje. E para isso o budismo também tem meio que um escape ali, né? Que o budismo prega muito essa ideia de coletividade. Uma coisa que o budismo diz é que o universo é como se fosse um organismo, né? E que cada um de nós, embora a gente tenha essa ilusão de que nós somos coisas distintas e independentes umas das outras, na verdade nós somos parte de uma coisa só, né? Não só as pessoas, mas tudo que existe no universo, né? Assim, um exemplo assim, né, bem bobo, seria como se, por exemplo, seu braço ganhasse consciência própria e o seu braço olhasse para sua perna e não percebesse que os dois estão atados no mesmo corpo, né? É isso que supostamente acontece com a gente. A gente olha, sei lá, para uma árvore e não percebe que nós dois fazemos parte de uma mesma coisa, né, de um mesmo corpo, que é o universo. E isso também é muito bem ilustrado na sociedade japonesa, na questão da consciência coletiva, né, que a gente estava falando lá no começo, que os japoneses eles agem pelo coletivo, né? Pô, ninguém joga lixo no chão, ninguém faz barulho no trem, ninguém fuma na rua, todo mundo usa máscara quando está doente, né? Isso é uma coisa, né? Desde antes do Covid, usar máscara sempre foi comum no Japão, quando você pega um resfriado, alguma coisa assim. Tudo isso faz parte de uma consciência coletiva, em que se acredita que se você fizer mal ao outro, você consequentemente vai estar fazendo mal para si próprio, né? Porque o outro é você e vice-versa. É aquilo que eu falei, né? É uma coisa inconsciente, não é como se os japoneses realmente pensassem ou acreditassem nisso. Ah, o budismo falou isso. Não, mas como a sociedade japonesa e a cultura japonesa foi construída com base nas filosofias budistas e shintoístas, acabou que esses costumes se tornaram comuns, entendeu? E é lógico, isso também é um dos fatores, né? É lógico que existem inúmeros fatores pelos quais as coisas são como são. Mas aqui eu tô pegando mais essa questão da religião, essa questão da fé e das crenças, né, que deram origem à cultura japonesa. E dessa mesma forma, né, em que tem essa questão da coletividade, de que se você faz mal ao outro, você consequentemente está fazendo mal a si próprio, o inverso também vale, né? O budismo e a cultura japonesa em geral, a cultura oriental em geral,
prega muito essa concepção de que já que tudo que existe está conectado, né, como se o universo fosse uma grande teia ou um grande organismo, então se você faz o bem para si próprio, você consequentemente faz o bem para todo o resto, porque você é todo o resto, né? Por isso que o budismo é muito focado na busca pela paz interior, pela aceitação, pela compreensão do indivíduo. Os indianos que precisavam ver esse vídeo pra parar de jogar lixo na Se rua. estivesse em paz consigo mesmo, todo o resto estaria em paz também. E faz sentido, na verdade, né? Se para Bando de pensar no modo vagabundo, prático, caralho. isso faz sentido também. Não tem cachorro na E isso rua acaba também, aqui justamente se nesses vídeos. contrapondo, né? Balanceando ali aquele sentimento Um de urgência cachorro, um gato, pelo um sucesso, né, que a gente pássaro tava falando. também, vê nada. Porque no fim, Uma pomba. ser uma pessoa bem-sucedida entre os homens, na verdade, acaba não representando muita coisa, né? Ainda que você seja, vamos supor, a pessoa mais influente do mundo, o mundo em si ainda não é nada, né? Comparado ao tamanho do universo. E o próprio universo tem data de validade, né? Um dia os buracos negros vão engolir tudo. Nossa, que som é E esse? só vai É restar a chuva? singularidade. Então, a compreensão da nossa insignificância deveria fazer Nem com parece que a que tá gente perdesse chovendo. esse senso Ainda? de urgência, né? Essa ganância, Não dá pra ver poder, os essa pingos no ambição chão. de querer passar por cima do outro. Mas eu acho que é a câmera Até que não porque tá o outro não existe, pegando. né? O outro é você É também. que esse beco parece estar seco. E ao invés disso, né? Se a gente investisse nosso tempo em nos tornarmos pessoas melhores, como o budismo diz, né? Se nós somos o universo, então se nós nos Tá fazemos chovendo. melhores, nós consequentemente Era fazemos chuva. todo o resto melhor também, né? E para isso, né? Os japoneses têm meio que um método, né? Um conceito por meio do qual eles acreditam que seja possível encontrar a tal da paz interior, ou a felicidade, ou seja lá o que for, né? Eles chamam esse conceito de Ikigai, que na tradução direta significa razão de viver. E muitos japoneses acreditam, inclusive, que esse seja o motivo pelo qual os japoneses, no geral, envelhecem tão bem, né? Com saúde e boas condições de vida. Aí eles têm lá um diagrama, né? Que chama assim... Que são assim os requisitos, né? São 4 requisitos que eles consideram importantes para uma pessoa encontrar o Ikigai dela, né? A razão de viver dela. Uma forma deles se sentirem úteis para si mesmo e para o coletivo, né? Uma forma de se sentir em paz consigo mesmo. O primeiro requisito do Ikigai é que você faça da sua vida algo que você ama fazer, né? Isso eu acho que é algo que todo mundo busca no geral. O segundo requisito é que você seja bom nisso que você faz, né? E é meio que uma coisa depende da outra, porque é muito mais fácil você ser bom em algo que você gosta de fazer do que em algo que você não gosta tanto assim. O terceiro requisito é que essa coisa que você faz possa ajudar o mundo de alguma forma, né? Aí entra a questão da coletividade lá que a gente estava falando, do budismo. E por último, que essa coisa seja algo que você possa ser pago para fazer, né? Porque infelizmente no mundo capitalista ninguém vive de fotossíntese. Então, para os japoneses, a definição de felicidade, ou a razão de ser dos japoneses, está em poder viver de algo que você ama, né? Algo que você ama fazer, algo que você seja bom em fazer e que ainda possa ajudar o mundo de alguma forma, né? Não é fácil, né? Por diversas vezes na vida a gente se pega fazendo coisas que cumprem só um ou outro desses requisitos. Mas se é que a gente precisa de um norte, esse pode servir, né? Pode ser algo a se buscar. É a forma que os japoneses tentam levar a vida deles e a forma que eles tentam encontrar a felicidade deles. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. É nóis. Essas são as casas aqui que são as mais humildes do Japão. A porta de entrada é essas portas assim de correr, né? Dá pra até ver quando alguém tá com a luz acesa lá dentro.
Pra solteiro, é legal porque é barato. É muito barato essas casinhas aqui pra alugar, né? E já vem com estacionamento aqui, essa vaga aqui é uma vaga de estacionamento. O ruim dessas casinhas aqui, que são mais humildes, e como elas são literalmente de madeira e latão, isso aqui é por fora é latão, quando é calor, esquenta muito, mas muito mesmo. E frio, ela não consegue meio que reter o calor. Então sempre você vai ter que climatizar com ar-condicionado, com alguma coisa dentro. Como não tem quintal, a máquina de lavar fica do lado de fora mesmo. E aqui você estende a roupa do lado de fora. Uma sala, cozinha e banheiro com ofurô. Acabou. É literalmente para uma pessoa só, né? E o valor dessas casas que a gente acabou de mostrar é em torno de 45 mil ienes. Essas são as casas aqui que são... DVD 24 horas aberto. DVD. Já fazia tempo que eu queria gravar um vídeo lá perto da estação de Yokohama, porque eu gosto bastante de lá, mas eu fazia questão que tivesse chovendo, porque lá tem bastante luz, tem bastante reflexo. Enquanto eu vou andando por lá, eu vou falar um pouco sobre algumas experiências que eu tive aqui com tentativa de golpe, né, que os caras passam pelo celular, pelo WhatsApp ou pelo Line. Também algumas notícias, assim, algumas novidades que estão rolando aqui também sobre o mundo do crime aqui no Japão, tá ligado? Parece que tem novas gangues surgindo, novos tipos de crime acontecendo, tá ligado? Vou falar um pouco sobre o que eu tô ouvindo nas notícias, o que eu tô vendo na internet sobre isso. No final do vídeo eu vou passar, tem um beco também lá em Yokohama que eu nunca mostrei, tá ligado? Beco novo, beco inédito, coisa quente. E é isso, mano, vamos lá. Sabe que desde que eu cheguei aqui no Japão, que eu comprei um chip de celular, né, que eu passei a ter um número de celular japonês, né, eu vira e mexe e recebo umas mensagens, tanto no Line quanto no WhatsApp, né, porque eu já falei sobre isso, né, que aqui na Ásia, né, não só no Japão, mas na Ásia todo o WhatsApp ele não é muito usado, né, tem muito japonês que nem sabe o que é o WhatsApp, porque aqui eles usam outro aplicativo de mensagens que é o Line, né? Mas eu vira e mexe e recebo mensagens no WhatsApp também, o que torna o bagulho ainda mais suspeito, de umas minas, tá ligado? Tem a fotinho lá de uma mina asiática, um nome em kanji, e geralmente elas vêm com uns papos assim, totalmente aleatório, como se tivessem assim... te confundindo com outra pessoa, como se estivesse mandando mensagem pro número errado, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu recebi esse tipo de mensagem, a mina escreveu em japonês mesmo, né? E ela só falou assim: obrigada por ontem. Só isso. E aí com o tempo eu passei a receber mensagens em inglês também. Mas sempre assim os perfis, tá ligado? Com a foto Food de uma mina drink, asiática, ok. assim, parecendo uma K-popper, nem um pouco suspeito. E eu sempre ignorei, né? Porque nitidamente dá pra ver que se trata de algum golpe, alguma coisa, né? Esses bagulho que no Brasil a gente tá acostumado, né? A gente já tá meio que anestesiado com esse tipo de coisa. Muito pouco provável que a gente caia num bagulho assim, né? Só que aí teve uma vez que eu tava com um brother meu aqui na rua, né? Ele é gringo também. E aí ele falou assim, pô, às vezes eu recebo umas mensagens de umas minas com uns papos nada a ver e tal. Tá falando Aí eu dos falei, golpes? eu também, né? Deve ser golpe, né? Aí ele falou, eu nunca respondi porque eu imagino mesmo que seja golpe. Mas eu fico mal curioso, né? De saber que golpe que é esse, o que eles fazem se você responder e tal, né? E aí passou, né? E aí no outro dia que eu tava com esse cara na rua, eu recebi uma mensagem dessas, né? A fotinho de uma mina lá. E ela falou assim, em inglês, né? Oi, que horas que sai o ônibus? Do nada, tá? Aí eu mostrei pro cara, né? Falei, aí, ó, acabei de receber uma mensagem daquelas minas lá, né?
Aí ele, pô, responde ela aí, né? Vamos ver até onde que vai isso aí, vamos ver se a gente descobre que golpe que é esse, que é isso, né? Olha, pichação. Aí eu respondi, né? Falei assim, número errado. Aí ela, ah, você não é o Yamamoto-san, o guia de viagens? Aí eu falei, não. Aí ela, putz, me passaram o seu número como se fosse dele. Mas você mora no Japão, né? Aí eu falei, sim, moro no Japão. Aí ela, mas você não é japonês, né? Aí eu falei, não, mas eu moro aqui. Aí eu perguntei, e você? Você é japonesa, né? Você mora no Japão? Fui puxando assunto assim, tá? Aí, tipo, resumindo, né? Ela falou assim que ela era meio japonesa. A mãe dela era japonesa, no caso. Mas o pai dela era de Hong Kong. Ela é E meio atualmente eles japonesa. moravam na Malásia, porque o pai dela precisou ir pra lá a trabalho. Aí a mãe Os dela olhos da abriu uma puxadinha. lojinha de costura lá na Malásia, mas que todo ano ela vinha pro Japão visitar a avó, que morava em Osaka, né? E a gente foi conversando lá, pá, ela perguntou o que eu fazia aqui no Japão, se eu trabalhava, com o que eu trabalhava. Aí eu falei pra ela assim que eu era engenheiro nuclear. Aí nessa hora ela começou a achar meio estranho também, tá ligado? Ela perguntou, sério? Aí eu falei, pô, estudei 5 anos em Massachusetts e vim trabalhar aqui em Tóquio, tá ligado? E nisso eu ainda tava com meu brother, né? Na rua lá. E a gente ficou conversando lá um tempo lá por mensagem. Karaokê Aí chegou uma hora Entertainment. que ela falou que precisava sair, que ia fazer não sei o quê. Mas falou assim que tinha sido muito bom me conhecer e que a gente ia se falando. E aí no dia seguinte ela mandou mensagem de novo. Perguntou como que eu tava, o que eu tava fazendo. Eu falei que eu tava organizando minha estante de livros do nada. E aí ela foi levando um papo, tipo, meio que normal assim, né? Por um tempo. Eu perguntei se ela estudava, trabalhava. Ela disse que estava fazendo design de moda lá na Malásia. E que atualmente ela trabalhava meio período na lojinha de costura da mãe dela, né? Aí eu falei, o que você faz na lojinha? Você costura mesmo? Você é tipo Big um alfaiate, né? Aí ela, Big eu Echo. conserto as roupas e tal. Pizza Ribs e Wine. Mas eu só faço isso por meio período. Outbackzinho deles lá. Eu deduzi que ela fazia por meio período porque eu pensei, pô, ela, né, na outra metade do dia ela falou que estuda, né? Ela tá estudando. Mas daí ela falou assim, eu só faço meio período porque de tarde eu invisto em criptomoedas do nada. Aí eu até falei, caralho, então você é costureira de dia, mas de noite você é investidora de criptomoedas? Aí ela, mas não é tão difícil quanto parece, é super fácil e dá bastante dinheiro, não sei o quê. Aí ela perguntou, você entende de criptomoeda? Aí eu falei, não entendo bulhufas, né? E aí nesse momento ela deve ter pensado que eu era um alvo fácil, né? E assim, né, eu digo ela porque a fotinha era de uma mina, né? Mas, obviamente, era um cara peludo de pelo menos 230 quilos ali atrás, né? E aí ele começou a explicar do nada como funciona investir em criptomoedas, mandou mó textão lá, que nem li nem lerei. No final só mandei um emojizinho. E aí ela, você não tem interesse em investir não? Tô investindo aqui por uma exchange que tá dando mó lucro, você devia aproveitar, não sei o quê. E aí a partir daí eu já não respondi mais, né? Porque aí já deu meio que pra entender assim, mais ou menos do que se tratava, né? Qual que era o golpe ali. Provavelmente ela ia recomendar, sei lá, alguma exchange lá, alguma empresa fantasma pra eu investir, eu ia acabar mandando meu dinheiro pra ela de algum jeito, né? Obviamente ia ser alguma coisa desse tipo, né? E aí eu parei de responder, né? Ela ainda mandou umas mensagens por alguns dias, né? Depois mandando tipo, oi, como é que você tá, não sei o quê. Até que uma hora ela parou, né? Aí assim, no dia seguinte que ela parou, eu ainda recebi mensagem de uma outra mina falando assim, oi, você que é o Yamamoto-san, o guia de viagens, tipo, o mesmo bagulho, tá ligado? Se vê que deve ser mesmo alguma gangue, né? Alguma organização criminosa. Que os caras já tem esse plot pronto, né? Que eles usam toda vez. E
E aí, né, recentemente eu tenho visto, né, bastante notícias na internet aqui no Japão de que esses tipos de golpes estão acontecendo com mais frequência aqui. Parece que no auge lá do Covid estava acontecendo muito dos golpistas ligarem para os idosos, principalmente, né, dizendo que eles tinham que pagar para poder se vacinar, umas coisas assim. E fora aqueles golpes padrão mesmo que acontece muito no Brasil, do cara ligar fingindo que é o filho ou o neto do idoso, né? Aí aqui eles dizem assim que eles bateram no carro de um Yakuza e que precisam de dinheiro pra pagar, senão o Yakuza vai matar eles, não sei o quê. Aí os velhos vão na inocência e transferem dinheiro acreditando que seja mesmo o filho e tal, né? E além desses golpes por telefone, parece que também tem aumentado Ele deu uma a volta na quantidade quadra de só. crimes cibernéticos aqui no Japão, né? Hackers mesmo, página falsa de banco na internet, essas coisas assim. Parece que tem aumentado, né? E aí, assim, parece que os Japa eles estão mais ouriçados do que o normal com tudo isso que vem acontecendo. Porque King pelo que Slot. parece, esses crimes Cassino. agora que estão acontecendo, eles não são obra da Yakuza, né? E muito menos do diabo, né? Parece que tem algumas outras organizações criminosas que vêm emergindo aí, ganhando força nos últimos anos aqui no Japão. E a população tá começando a ficar preocupada, né? O grupo que os caras mais andam falando hoje em dia é dos Hangure, né? Os Hangure, eles, pelo que eu entendi, né? Eles não são exatamente uma organização criminosa, assim, que tem uma estrutura, né? Uma hierarquia igual o Yakuza, tá ligado? Eles não são, assim, um negócio estabelecido, né? E aí, pelo que eu entendi, né? É mó brisa isso, porque, tipo assim, aqui no Japão, né? Todo mundo sabe, os índices de criminalidade são extremamente baixos, né? É diferente, por exemplo, quando a gente pega em outros países onde existe uma desigualdade social mais evidente, né? A criminalidade ela acontece geralmente pela falta ali de condição, pela falta de instrução, pela falta de oportunidade, né? Pelo fácil acesso do cidadão normal ao crime, né? Então, assim, no Brasil é muito comum, por exemplo, terem criminosos autônomos, tá ligado? Tipo assim, bandido freelancer, tá ligado? Tipo, um cara X na sociedade que não tem ligação com nenhuma organização criminosa e que assalta por ele mesmo, né? Pelas necessidades dele mesmo, né? Aqui no Japão isso não acontece, tá ligado? Isso é raríssimo, né? Não é que não acontece, pô, pode acontecer uma vez aqui, outra lá, mas é uma coisa rara de se acontecer, assim, de um cara normal, tá ligado? Tipo assim, um cara X na sociedade simplesmente virar criminoso, assim, tá ligado? Aqui, né, pelo menos nas últimas décadas, quase sempre que acontecia algum crime na sociedade japonesa, né, crimes assim, de roubo, homicídio, essas coisas, né, tirando, lógico, esses crimes que tem uns caras que são loucos às vezes, né, e comete crimes, né, tipo, aleatórios, assim, mas esses crimes de roubo e tal, né, essas coisas sempre meio que já foram quase que instantaneamente associados a Yakuza, tá ligado? Porque a Yakuza sempre foi a maior organização criminosa, os caras que realmente, né, vivem do crime. E por conta disso começaram a surgir inúmeras leis anti-Yakuza aqui no Japão, tá ligado? Leis focadas em desmantelar a instituição Yakuza, né? Mas a brisa de tudo isso é o seguinte, tá ligado? Parece que essas leis elas são muito mais focadas em inibir a Yakuza do que em inibir o crime em si, tá ligado? Pra vocês terem uma ideia, todas as províncias aqui do Japão têm suas leis específicas contra a máfia, né? E o nome da máfia, né? O nome da Yakuza é citado na lei, tipo assim, né? É proibido se relacionar com a Yakuza, tá ligado? É proibido pagar por proteção da Yakuza, tá entendendo? Então, a partir do momento que surgem outras organizações criminosas, tá ligado? Outras pessoas dispostas a cometer crimes no Japão, começa a ficar evidente, assim, diversas brechas nas leis criminais do Japão, tá ligado? Então, assim, por exemplo, os Hangure, né, eles geralmente são ex-membros
dos Bosozoku, né, as gangues de motoqueiro, né, aqui do Japão, e ex-membros da Yakuza mesmo, né, que simplesmente não vem mais sentido em fazer parte da máfia, porque com todas as leis anti-Yakuza que tem hoje em dia aqui no Japão, já meio que não compensa mais ser da Yakuza, né? E aí eles formam outras organizações criminosas no vácuo das leis anti-Yakuza, né? E além disso, as leis anti-Yakuza, elas dificultam muito também a reintegração de um ex-Yakuza na sociedade, além da própria sociedade japonesa também ser muito estigmatizada por si só, né? Então é muito provável que mesmo que um cara saia da Yakuza, ele continue no crime e eventualmente acabe virando um Ah, é hangure. propaganda política, certeza que isso é propaganda política. E aí, como não existem leis específicas... Tem umas lojas dessas contra os daqui, né, hangure, mano? Não tem? Tiffany Company. assim como existem para Yakuza, né? Acaba que os hangure, eles têm liberdade para serem muito mais violentos e cometerem crimes muito mais graves do que a Yakuza geralmente cometeria, tá entendendo? E por isso que o povo tá alvoroçado agora, tá ligado? O governo japonês vem sendo muito criticado por causa disso, porque assim, faz parecer que o principal interesse do governo nunca foi combater o crime de fato, né? Mas simplesmente acabar com a Yakuza, né? Principalmente porque sempre sofreu muita pressão internacional, afinal a Yakuza é uma máfia gigantesca que atua no mundo todo, né? Então o governo do Japão sempre foi muito pressionado para, né, acabar com a Yakuza. Então essa disposição do governo, né, de acabar com a máfia parece que foi um negócio muito mais para manter as aparências no cenário internacional do que realmente para inibir a criminalidade dentro do Japão, né? Tá entendendo? Vai comer. E até por isso, né? Até por todas essas leis e todos esses esforços do governo em acabar com a Yakuza, Freshness Burger. todo mundo sabe, né, que a Yakuza vem diminuindo drasticamente desde o período pós-guerra, né? Ainda é muito poderosa, claro, né? Mas ela não tem mais aquele apelo de antigamente, principalmente entre as novas gerações, né? Porque antigamente tinha muito essa coisa de que ser da Yakuza era cool, né? Era descolado, né? Então os jovens, eles queriam entrar pra máfia, né? Mais ou menos como é também nas favelas do Brasil, né? O traficante dentro da comunidade, ele tem um apelo muito forte, ele é visto de forma positiva, né? Então os moleques que nascem na favela, eles crescem querendo virar traficante, querendo entrar pro crime e tal. Aqui era mais ou menos a mesma coisa, assim, com a Yakuza, né? Mas hoje em dia isso não acontece mais, né? A Yakuza hoje em dia já é vista meio que como um negócio de tiozão, assim, porque os membros mais poderosos que ainda estão ativos são os caras que estão desde as antigas, então hoje em dia eles já estão velhos, né? E o hangure vem muito forte, justamente, né, nesse vácuo da Yakuza, até nesse sentido, né? Vem muito forte com esse apelo para as novas gerações, né? Até por ser um negócio mais descentralizado, né? Não tem tanta hierarquia, não tem tanta burocracia, acaba despertando mais o interesse dos jovens japoneses de hoje em dia, né? E até por isso o hangure vem operando em crimes cibernéticos, né? Essas coisas assim, que são crimes mais modernos, né? Justamente porque os membros do hangure são mais jovens, né? Então eles estão mais por dentro desse tipo de coisa, né? E é isso, mano. A gente vem vendo bastante notícia aqui sobre, principalmente esses crimes por telefone, né? E casos de violência. Parece que teve um caso alguns anos atrás, já faz tempo já. Porque lógico, né? É uma gangue mais nova, mas já vem se organizando já fazem muitos anos, né? Parece que eles mataram um cara em Roppongi lá. Parece que o crime foi atribuído realmente aos hangure. Então é uma preocupação aí que vem surgindo e vem aumentando agora durante o Covid. Teve esses casos aí, né? Que eles estavam mandando esses trotes aí pros idosos e tal. Mas é isso, tipo assim, no fim, aquele golpe lá das minas das criptomoedas lá do WhatsApp, eu nem sei se é hangure, às vezes nem é do Japão, né? Podem ser criminosos de outros lugares da China, né? Também, não sei. Mas, assim,
O estranho é que eles sabem, né, que aquele era um número de um estrangeiro, eles mandam mensagem para os estrangeiros, falam em inglês, usam WhatsApp, né? Mas assim, né? Só, né, tipo, não moscar com esse tipo de coisa. A gente que é brasileiro, principalmente, que já tá acostumado a ter cautela com as coisas, a gente não dificilmente vai cair num bagulho desse, né? Mas acontece, vários bagulho estranhos. Às vezes eu tô no line lá, os caras me jogam num grupo cheio de indiano do nada. Eu não entendo nada que tá acontecendo, tá ligado? Eu só saio, mas... Aqui as redes sociais aqui do Japão, elas são cheias de mistérios. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. E... pegar no meu pipi, mano, é nóis. Quanto custa tomar um café no café da Louis Vuitton aqui em Paris? Sim, gente, a Louis Vuitton tem um café aqui em Paris e ele é simplesmente imperdível. O local tem uma exposição, a LV Dream, no térreo e no andar superior funciona o café. Quando a gente chega, já somos impactados por essa vitrine que tem os doces que são servidos na casa pra gente já escolher. O espaço também é super elegante e aconchegante, o atendimento é impecável e a vista pro Rio Sena e pra Torre Eiffel tem como ser melhor? No cardápio você encontra opções de almoço, vários cafés e, claro, sobremesas. Eu pedi o entremê de chocolate. Ela é composta por várias camadas de chocolate de texturas diferentes. E eu não sei explicar o quão maravilhosa tava essa sobremesa. Com certeza um dos melhores doces que eu já comi na minha vida. O que eu já esperava. Afinal, o chefe confeiteiro que comanda o café da Louis Vuitton é um dos mais conceituados da França. Eu também pedi um cappuccino pra acompanhar e, gente, fala sério, olha a perfeição disso aqui. Dava até pena de tomar. E esse foi o total da minha conta por lá, já com serviço incluso. E aí, o que achou desse preço? Pra mim, valeu cada eurinho gasto. Quanto custa tomar um café? O euro tá quanto? São 6 conto? R$6,50, põe aí 29. Me diz aí. Valeu a pena? I don't mind parting with $10 to feel like people. Yeah. Okay. Greetings, friends, and welcome back to Tokyo, Japan. Country number 26 on our trip across the world, and our final country. We made it, guys. I think it calls for a celebration. And by celebration, I mean drinking in crowded Tokyo bars as big as your closet. So just like any good night out in Japan, we're Greetings, friends, and welcome back to Noboribetsu, Japan, where we just spent a nice little evening staying at one of these hot spring resorts. If you haven't seen that, go check that out. But right now we're actually going to Hakodate. We're going a little further south and continuing on our journey all the way across Japan, trying to go all the way north to south. Soft cream. ソフトクリーム、はい、ミルクですね。ミルク。はい。OK。ありがとうございます。わあ、大きいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ありがとう。Thank you. Yeah, Hokkaido is known for their dairy, their ice cream, so I couldn't resist today. 3 minutes before the bus starts, I don't know what the fuck I'm thinking.
Alright, well I got your ice cream, but here, just try a bite. Just try a bite. Damn that. Alright, time to throw it away. We can't bring it on the bus. I don't think so. Come, You're gonna be filho. rude. Enfia na boca, assim, que nem um monstro. Eat faster, faster. Take secret bites. We're a mess right now. And now very well to Hakodate, car number 66, okay? Tá 6-6, ok? Guys, and look behind me. Look at these freedom-loving Japanese people enjoying their cigarettes in peace in their little capsule back there. There's nothing like it. Absolutely nothing like it. Sarah, how do you feel about that? Listen, whatever floats their boat. Always love the first time in a new place. There's so much possibility. Anything can happen. Like getting lost, getting ripped off, or maybe even dragged into a hotel room in Vietnam against your will, held as prisoner. How are the kidnappers going to reach out to your family for the ransom, guys? You're going to want to have Holofly's eSIM in that situation. You're going to want to have service all over the country, unlimited data for all the FaceTimes, for all the ransom calls. You know when Arab got kidnapped in Haiti? I bet you he had an eSIM. I bet you he had a way to reach out to his family to get that 600K, all right? Because he's a smart guy. He's thinking ahead, all right? Now you got to join his ranks. Are you dumber than Arab? I didn't think so. I didn't think so. Download Holofly right now. Get 5% off your first order with the code SBA. And think about your family, guys. Think about your family. Don't be so selfish, okay? Let's get back to the video. Whoa. Well, guys, there you have it. There's Hakodate, one of the most interesting cities in Japan. What do you say we go explore? Let's go see what's in Hakodate. Bro, look at this vending machine right now. So it starts pretty normal. We've got little, I don't know, cheese balls. We got some venison, some curry. That's pretty Cheese interesting. balls. That's interesting. Curry's interesting. And then just slightly below that, you have mixed bugs, scorpions, Escorpião. larvae, chocolate-covered scorpions, crickets, Chocolate. Escorpião cobrido por chocolate. cicadas, locusts. I mean, you got the whole Bora? 7 plagues in this. It's Experimentaria? ridiculous. É sem glúten, sem açúcar. Why? Did you see the bugs in there? Com pistache There's ainda. bugs. You can buy Doce bugs. de leite. Scorpions and Não like experimentaria? Bugs, I'm like, are they crawling around? no, legitimately like snacks. They're expensive too. A Chinese tour group has just rolled up. A Chinese tour group. Do you see how they plague us? Do you see how troublesome they are? How much of a nuisance they are? Do you see? There's probably 40 of them shouting, live streaming, speaking very loudly, not really obeying. They all just jaywalk together, 40 of them. Wow, I've never seen this dichotomy in Japan before. A huge, enormous, I believe, Shinto temple right next to an Eastern Orthodox church. Why is there an Eastern Orthodox church in Japan? Russian Eastern. Yeah, I don't understand. Nope, we were wrong. It's a Roman Catholic church. Oh well. Well, still. All right, this is the Russian Orthodox Church. See, I wasn't wrong. Here it is, guys. Well, this really contributes to the very international feeling you get here in Hakodate. Is one you really are hard pressed to find in Japan. In the 1850s, when they first opened up, I guess it was the floodgates broke loose and wanted to trade with everybody. They were just themselves out for cash. Honestly, this could be in like France or Sweden or pretty much anywhere in Europe. Yeah, it's almost like a clashing of several cultures. A melting pot, if you will, and an old melting pot from the 1800s. It's a very unique feeling I've never felt really in any city I've been in, especially Japan. They're so like homogenous, they're so the same everywhere you go that Hakodate is really charming me. Wow, yeah, it looks really Western almost. All the buildings. There's a big Western looking bank right here, which just happens to be where we're sleeping tonight. Oh my god, it's actually a bank. There we go. Into the bank. To the bank vaults. Nice. Yeah, pretty big. Dude, we have a view of the city. All right, on the pier and everything. Got a couchy. Nice big tub. Oh my god, we have a tub? Nice. Yo, this is nice as You're gonna love it. Oh my god.
I love that. Oh shit. So nice. Big high ceilings. You do not get that in Japan. That's very like European, New York City, Amsterdam vibes. This is a Western building. We're home, baby. We're home. Yes, sir. So that's the view the next couple days. Damn. So that's at Mount Hakodate right there. We're at the base of it. I love this place. It's a really cool vibe. We were saying it reminds us of Seattle, but clean. And no homeless. They eradicate the homeless here, as they should. Bro, those look incredible. He made us fresh. That's the greatest onion ring I've ever had, and it's in Japan. Isn't this an American food? Oh, すみません。それは忘れた。Oh, yeah. Yeah, 大丈夫。 thank you. No problem, no problem. I mean, look. You guys can hear the crunch. You know it's good. はい。ハーペンありがとうございますベーコンチーズバーガー。ありがとうございます。 This French fry is made in Hakodate potato. 美味しい。Mm. Made in 美味しい Hokkaido potato is Number number one. one. Ah, It's Hakodate. first day. First day. First day. おー。めっちゃ好き、大好き、函館。アメリカみたい。It's like a French. 日本語はどうやって勉強した？大阪に住みました。へああ、いや。えー、 How long? 1年。一年 One year. いいね。すごいのでも。No, no. How are Hakodate people? Yes. どうですか？最高。Ah, She's from 鹿児島。 with the mountain, the volcano. It's always blowing up. あ、そうそうそうそうそうそうそう。 That's the She's place from. I want to go. Do you like craft beer? 好き。ホワイトシード is 函館ナンバーワンクラフトビアショップ。 And 優しい。ナンバーワン。優しい人。今日ホワイトシードに誘われてんだけど行く？今日 Number one. Preciso de um japonês todo dia falando number one na minha cabeça. 行きます。 Number one. はい、ごちそうさまでした。じゃあ、バイバイ。エンジョイ函館。バイバイ、Thank you. This is it. Craft beer art. こんばんは。Craft beer. お願いします。DJ, oh, nice. かっこいい。Nice. No, okay, okay. That was so awkward. Oh my god. He just kept being like, no. Yeah, and I was like, it's really cool how you're a DJ, and he's like, no. What the f was that? Thank you waiting. はい、no problem. 久しぶり。乾杯しよう乾杯。乾杯しましょう。乾杯。乾杯して。どうですか？美味しい。ポートランドビア。 Portland. Portland. You're Portland style. ポートランドスタイル。 Oh, even your hat too. Yeah. Wow. Hippie boy. Are you an ALT? No. I was ALT before in Nova. Yeah, bad company. I never study English ever. What? Usotsuki. 勉強している。勉強中。Study now. We're studying now. これ函館 is very old town. 江戸時代。江戸。わかる？江戸。I think 侍時代。侍。We know samurai, yeah. Yes. I think Americans came here in the Yes. 1800s. Yes. 200 years ago, American people came to Japan. What? Nande? Friend. Oh, like protect. Japanese people, samurai. Oh my, I'm sorry. The friend. Okay. Wow, we're getting Japanese history. Yeah. 面白い。 The American people came Hakodate, Uh-huh. Yokohama, Kobe. Oh, So Kobe. yes. I can feel it. The streets feel like Portland or Seattle. It feels different. Yes. Yeah, Seattle みたい。シアトルみたい。はい乾杯。友達。友達。Do you always drink craft beer in America? Sometimes. Sometimes. 時々. You love craft beer?
every day. Every day. Every day. Craft beer and burger. American style. Yeah. That's Craft beer, awesome. hamburger, craft beer, pizza. Craft beer, chicken. Yeah. We love junk food. Hamburger, French fries, Kentucky Fried Chicken. How many years ago did you live in Osaka? 6 years ago. Oh, 6年前. what is the reason for studying abroad? I think in America, you learn that America is the best. In school, your friends, your family, everyone thinks, oh, America's number one. And then you go to other countries, like Japan. And Japan, for me, is like much better than learning about. We love America. Very much. だから行きたいアメリカに行きたい。行きましょう。I have. We want to go America more very much. We love American vintage clothing. Dickies, Converse, America. Cosmo. Do you know LLB? LLB. LLB, Subaru, Forester. We have. We are LLB collector. Collector. Oh, collector. We love it. Japan's very safe. Safe ne. Forget back, no problem. Omoshiroi. Yeah. Thank you. Comedian. You comedian. What? He's calling me ugly. My face is funny? Hige. He gay. He gay. このジャーキーめっちゃうまい。ありがとう。義理のお父さんが作ってる。Homemade jerky. There's many wild boar. O cara veio e largou pedaço de porco na mesa e falou, meu pai que fez. Meu pai que matou, ó, peguei comigo. Do nada, mandou essa. Alguém matou. We are close. Shopping. Avocado, tomato. Market. Myself. The cheese was amazing. Cheese. Yeah. Eating cheese ne. T-Rex. Triceratops. Yes. Do you know Mario Kart? We are 3D glasses. You look like Mario. The hat. Mario hat. Mario. Arigato. Thank you. Yeah, thank you. Very fun time. Very fun time. Just okay. Thanks, bro. Thank you. Yeah, bro. Arigato. See you, man. Arigato. Thanks, bro. Well, that was a lot more fun than I thought it was going to be. Oh my That was super fun. They That were was awesome. so fun. The guy was hilarious. Every single thing he said, I was like cracking up. Honestly, like the Western influence, I didn't really grasp like what that would entail. That means craft beer. That means people speaking English. That means like hamburgers, recognizable like buildings, and it's really nice. Like I hate to admit it that it feels like home, but I love it. Yeah, there's like a certain level of that comfort here. Yeah. I'd say that's a successful first night in Hakodate. Oh my gosh, it was Amazing first impression. I'm really excited to see what Hakodate has to offer. So see you guys tomorrow. Bye. Peace. Have a good day, my cheese. Eating cheese ne. Greetings, friends, and welcome to Nipponbashi, Osaka. Greetings, friends, and welcome to Nipponbashi, Osaka. A place where time has stood still since the 1980s, apparently. We got all these retro record stores, CD shops, retro gaming, and toys, and lots of seedy sex shops as well. So the plan for today is I'm going to show you guys around this little retro game area. We're going to go to a Love Hotel if we can find one and if we can afford it. And then we're gonna finish in a sex theater. Today we're joined by our friend William. Hey. Hello, William. He's gonna help us translate and show us around Osaka. Right. We've made it to Weeb Central here in Osaka. Nice, chegamos na loja certa. So this might be what you're more familiar with when you think of Japan, like this kind of like weeb shit, like little models and little stupid little toys. But I think as each level you go up, it gets weirder and weirder and weirder. Oh, Blonde Girl Volume 3. Is this a model you build? You can't get a real girlfriend. Just make one. What is this human centipede? It looks like a morgue.
These look like just dead bodies. Ragnar. She's got like her head wrap on, dude. Has she been injured? Is she in a coffin? $700. Jesus Christ, this is creepy. Look, she's in the bag. She's pre-packaged in the bag. Assim, meu irmão. Eyeballs? Yeah, and put them in the face. Dúria. See, that's very concerning. That's very concerning. Who wants this stuff? Look at that face, dude. That is just ridiculous. Her eyeballs are like half the size of her head. See, as much as I love Japan, it's ridiculous. Her eyeballs are like half the size of her head. See, as much as I love Japan, I feel like this shit just really creeps me out. Got some retro manga here. It's still weird to me. I've never understood this. I used to live in Japan, but I do not understand the obsession with manga. I'm getting a little nervous as we go up. I feel like there's gonna be some weird shit that we see. Oh, what are these? Are these like trading cards? They're all retro though. I really like that. They have like that Pokemon style, like early 90s animation. See, I'm like slightly into this. I get the appeal sorta, but I don't understand the obsession. Sure. Like, I don't understand how they could have the demand for this store this huge. The Final Stroke. That's gonna be us in the sex theater later. How is there a second volume of The Final Stroke? I don't know. You'd think there'd just be one Final Stroke. Ah, here we go. This is suggestive. Oh, secret. 3,000 yen. It's $30 for whatever this is. Aqui. Você conhece essa? Só porque tem um B, é Bleach. Que Kai Sensei, lembra o... Ele é o Klaus. É o Klaus. Ele é o de cabelo vermelho, fica mó forte. Parece um lobinho assim. Quem Kai Sensei é aquele do olho. Que o menino tinha o poder com os olhos, lembra? Romance. Romance. We get the idea. It's lesbian sex. I feel like the integration of like sex and comics is really weird here. Like they'll have like a lit ass looking comic and the titties are just hanging out. Like I don't get it. Weird. For real. I'm just sitting here judging an entire culture. Sweet My Dulce. I'm not into this. I don't like this. No. Honestly though, just like as like a cultural relic, this stuff's kind of cool, bro. Like these old magazines. Or wait, how old is this? 2006? Yeah. That's kind of cool, man. I feel like we don't have an equivalent to this in the U.S. Or do we? The closest thing I can think of is like Goodwill's. But these are like high quality, like like nicely restored. Yeah. This looks ancient. What is this? How old is this? Oh, it says sex. I can read that. Nude, the magazine for men. 1979? There you go. Holy shit. I kind of want to buy this, dude. It's only $6. Should we get it? And it says she's nude in there, and that's kind of cool. I feel like I'm walking in a museum of like naughty goods and also weird f***ing hentai shit. Larga isso, pra que vai comprar isso, cara? Marxist book here next to the nudie mags? There you go. I don't understand the dichotomy here. Oh look, dude, you can get trading cards of naked bitches. Meu Deus. I just can't help but feel like it's really weird for them to have like all this like kid shit. Mano, esse cara, essa parte do rosto dele que me lembra do francês lá. É francês? Aquele loirinho lá, brasileiro, que aparece nos vídeos brasileiros lá. Sabe como é que é o nome dele? Qual? É francês? Shit and like Aqui no Brasil? right next to like porno and like it makes me feel quite uncomfortable. Aqui no Even though I Brasil. just did buy a sex magazine. For your cosplay needs, this is actually a decent suit. $70 for a faux suit. Honestly, bro, like it's a little much for a suit of this quality, but like that's decent. It would not fit me, no. Neither would these. Well, I don't have the tits for this one. I think this floor is geared to. No. Neither would these. Sabe de quem é essa roupa? Eu também não lembro. Na real, sei sim, cara. Aqui, ó. Até parece que eu não sei. Até parece que eu não sei. Well, I don't have
the tits for this one. I think this floor is geared towards women. You think there's like gay magazines in here? I'm sure there are. Yeah, you think we could find them? I don't know, I feel like there's not as much demand for that in Japan. I feel like a lot of the, oh wait, I spoke too soon. What even is this? Is this a CD? I don't know. Look at that, they're getting into it, man. It looks like music. Wow, they're out of the friend zone for sure. Look, gay threesomes. You're into, it's what you're into. Wow, look, these salarymen, they're just really cutting loose after work. They had a hard day, and they need to have a threesome to relax. They need it to get harder. What is this the level without the? This is the level without the escalator. Oh wait, so we're about to go to the naughty level? Yeah. Yeah, so now we're going to the back alley one. The escalator does not. Vamos pra parte lendária, a parte não tem nem elevador. What's up here? And so it Eita, begins. as coisas tá até censurado. To buy this. But it's $44. Are they just into like really big nipples here? Like why are the nipples so big? See, look. Also, they fetishize children here. This is so weird. This is a schoolgirl's uniform. So this is all the stuff at eye level. I feel like they want you to see this. I wonder what the bottom shelf shit is. Yeah, more schoolgirl stuff. That's good. Yep. Okay. And you guys can see, like, it just goes and goes and goes. It's like we're in a fucking library of like very well maintained, like brand new books. Like there's obviously a huge demand for this here. All right, so we're on our way to the Love Hotel and we just stumbled on a maid cafe. Sweet teas. If you don't know what a maid cafe is, just watch. It's all the girls are in there. Achei que ele ia entrar, entra aí. I feel uncomfortable filming, but they're all dressed up in like little sexy outfits. And you pay them by the hour, right? Yeah. And they pour you drinks and they make little chit chat with you and they act interested, and it's a very sad thing. They'll often do like a picture for a specific cost too. You know, I guess you could say like we have an equivalent. I mean, we have Hooters, but I feel like you don't pay them for the attention. Like they just wait on you. Right. But there, they sit with you. They like listen to you. They like pour your drinks. They light your cigarettes. Yep. Oh, it's just very sad. Feast your eyes, foreigners. The wonders of the beer vending machine. I feel like we're gonna not just beer. We have wine, and there's also chuhai if you need it. Yeah. Oh, look at that, umeshu. Sparkling umeshu? Oh, that shit is delicious. Oh, it's Por que o valor das coisas fica piscando? Que desgraça. Oh, God. O único jeito de resolver isso é na base da violência. Tem que me fazer lembrar o negocinho lá que comprou. It's gay, it's not gay. Alright, we have made it to the seedy Love Hotel district. You probably wouldn't be able to tell if you weren't from Japan, but Oi? I think all these like kind of tacky looking places are love hotels for people to make love. This one, I like the tacky 80s neon sign. I like the bears at the top. Oh my god, so creepy. And the flashing neon sign. I think, oh yeah, the dingy, rusty alley. Okay, I think this is the move, bro. Oh yeah, this is it. Wait, how much is it though? $17.80. For 90 minutes? Mm-hmm. Okay, you think you can last 90 minutes with me? I don't know how this works. Do you pay? I don't know. I don't know how this works at all. Os caras tem como a mulher do GTA aqui, ó. Caralho, velho. Um pôster da mulher do GTA. Japanese only, sorry. Japanese only. Damn, bro. Gostei de uma pessoa japonesa. Japonesas. How does it feel, bro? It's pretty normal. To be a target of racism. He could just tell you weren't Japanese, I guess, by your accent or... Probably. Because you couldn't see your face. It was super anonymous. Like, that's annoying. So now we are in Shinsekai, arguably the most touristy area in all of Osaka. But just right off the alley here is a very shady sex theater. I'm not sure if they're gonna let us in, but we're gonna try our damnedest. Wow, look at that seedy f***ing bar in there. This is why Osaka's so cool, man. You just get so many cool little venues and wow. It's just such a nightlife atmosphere. It's a Sunday night, like, oh shit, there it is. One person, 800. Student rate, and old people rate, student and adult.
Shout out to my patrons for making this video possible. I would not be able to afford these weirdo experiences without you guys, so thank you. Ready? All right. Let me see. Ah, arigato. Arigato gozaimasu. Oh wow, this is seedy, bro. It smells horrendous down here. Dude, it's all old dudes. It's actually really crowded. I'm surprised there's many people in here. Dude, imagine the shame you must feel like after you nut down here. Meu Deus, é tipo cinema. Yeah, it's somewhere with long blonde hair. Cinema de vídeo adulto. Meu Deus, credo, cara. Hello, how are you? Oh, you speak English? Ah, nice. Eigo? Ah, 大丈夫. Nice. America. Yeah. Sold this. Nice. Very good. Arigato. Arigato. Huh? Naka what? Nankai? Ah, I'm okay, I'm okay. 大丈夫. No, it's okay. No, it's okay, it's okay. Ah, no, okay, all right, I'll choose something if you insist. All right. Arigato. 名前は? 名前は? 仕事は? これ仕事. No, I'm okay, thank you. 初めて? ここ? 初めて, yeah. ここ男ばっかりやで。女おらへんで。Tem mulher aqui, só homem. Oh, no women here. Oh, okay. Oh, no, okay. All right. Okay. Nice. Okay. はじめまして. Nice to meet you. Okay. Thank you. All right. Oh, no, I'm okay. Thank you. Ei, no banheiro junto? はじめまして. Thank you. All right. Meu Deus, cara, olha onde ele foi se meter. That was extremely dicey. Okay, I think I'm good, bro. I think I'm ready to leave, bro. O cara ficou alisando ele, mano. Ficou alisando ele e comprou até a bebida pra ele. Shady, if I've ever seen shady. Holy f***. Yeah, she like put her hand like down like this on my stomach and then like went down to my bro. Oh my god! I heard rumors of transgender people in there like working, but literally she's like, yeah, I work here. They literally said that there are no women allowed in there. So it's just gay people and like transgender people? Transgender people. Oh my god. Oh my god. Yeah. So literally she thought or he thought like we were literally trying to go and get sucked off. Yeah, that's what people do. That's why people go in there. Oh my god. So wait, you think the porn theater is just like a front for like the shadier stuff? Dude, that is probably the gnarliest thing that exists in Osaka. And we just went, well, that was Osaka's sketchiest content you're gonna see on the internet. So if you guys wanna see the entire video, subscribe to the Patreon, it's $3 a month. And support me doing stupid things around the world. Amen. All right, see you guys in the next one. Peace. Peace. Greetings, friends, and welcome back to Osaka, Japan. It's our last. Peace. Vou pegar água.
Fazer a mini pizza também.
Alô? Alô? Alô, brothers. Pipoquinha. E videozinho. Dormiu legal? Também tinha a sonequinha. Nossa. Meu corpo tá desligando. Sozinho. Turning off. Como? Last day here, because today we're trying to go to Tokyo, because I have a job lined up in a ramen shop. The plan is to take a Shinkansen bullet train about 5 hours, but it's tourist season, it's really high season right now, so they very well could be sold out. All right, we are at Shin Osaka Station. It's basically like an airport terminal with how busy it is. People going long distances across Japan. If you've never heard of it, the bullet train or Shinkansen goes like 300 miles an hour. It's world famous, it's incredibly convenient. A little expensive, it's like over $100 for a ticket to Tokyo. So I'm gonna check and see if they still have tickets. I feel like this is the equivalent of like just showing up to the airport and asking for a one-way ticket. So I'm not sure how this is gonna go. Are there tickets Tokyo Made? For Kyo. Oh wow, many tickets. So there are tickets for the Mount Fuji side. Yeah, Mount Fuji side. Okay. So that's like 1 hour from now. Yeah. Okay. Wow, if they're an act of God, they still have Shinkansen tickets. Holy fuck. This was like 14,000 yen, which is like 108 something dollars. Lucky boy today, lucky boy. Shout out to the patrons for making this possible. I'm using this month's earnings to go to Tokyo and work a job, so I really appreciate you guys. So we got an hour to kill, so we're gonna stock up on only the essentials. Just the essentials. Olha o vinho que tem lá. Castilheiro del Diablo. Esse tem aqui também. Vai querer mais? Look at what we have here. All kinds of different bento. It looks like a fucking salmon pizza. Pizza de salmão. The bento choices are unrivaled here. Jesus Christ, so many. Yeah, and I don't know if you guys noticed, but when we were buying the tickets, there were so many options that, like, there was a train that left in 10 minutes. So, like, I could have bought the ticket and just ran over here and got a bento and fucking booked it on the train, but I want to take my time. I want to see Mount Fuji in the distance. I think it's going to be well worth the wait. Oh, yeah. Oh, my God, I'm so excited. I love the bullet train. Yeah, everyone's formed this really nice, organized queue here to get on the bullet train. Dude, Japan is light years ahead of everybody else, especially India. If this was India, I'd be having to get into a fist fight to fight somebody. Oh, fuck, there it goes. Oh, my God. There it goes. This is the fastest. Ichiban hayai. Nozomi. Nice. Nice. Yay! Como é que é? Nozomi? Nozomi. Nice. Nice. Yay! Shinkansen! And we're off! Oh my God, here we go! Oh my God, it's so exciting! I fucking love the Shinkansen. It's so smooth. Dude, it's like taking a flight, but you just have the convenience of getting out at a station. They stop for a few minutes, you can go out and get some food, relax. Nobody's telling you what to do. No one's searching your inner cavities like the TSA in America. There's no security checkpoints. We just get on the train, bro. And we are off. What a luxurious train experience, dude. Cut to the footage of me on the train in India. You have your YouTube channel. Olha. You have your...
Ele no trem na Índia. Yeah. Jesus. Nossa senhora. I'm a little scared right now. I'm a little scared, bro. This is so nice. It's better than planes. It's better than motorcycles. It's better than boats. It's just so nice. I can sit, I can walk around. There's a smoking cooler. I could bring a gun on here. I don't have one, but I could have. No one's checking, you know? It's nice, dude. God, what a luxury experience. I get up, I can walk around. No one's telling me to fasten my seatbelt or not bring a bomb. We're really free on these trains. And we have a smoking room. Oh, God, I didn't get the time. Uma sala pra filmar. 何がありますか? Menu. Nice. Very nice. Nice. Got highball, chuhai, whiskey, wine. Add this to the list of reasons why Japan is the best country on the goddamn planet. Bro, from Osaka Station, we just made it to Kyoto in 15 minutes. I just GPS'd it, and that should take 2 hours in a car, which means the Ele fez uma viagem de 2 horas em 15 minutos. 10 times faster than taking a car. I mean, the sensation in this train is like you're on a plane. It's like you're just rocketing, you know? Minus the turbulence. And you can get up and walk around. You're free to do whatever the fuck you want. No one's gonna bother you. No one has annoying little TSA messages or pat-downs. No one's gonna touch your crotch. Now we're gonna try our $4 wine. We're gonna drink it straight out of the bottle because we can. We're free here in Japan, not like you sorry sack of shit Westerners. You think you're free over there with your capitalism and your free elections and all that, but no, you're not free until you can drink. You can crack open a bottle on a Shinkansen and take it to the dome. Oh, that's fine. It's fine. Women only car. Women only. Apenas mulher. Not obeying that rule. Okay. Weird. Mas Yeah, quando Japan, homem. they actually have a big problem with like women getting groped on trains when it's really crowded, especially here in Tokyo. So they've made the women only car. So I can't rightfully take up space in that one. Would not feel right doing that. This is an Golden Line rapid service train for Ome. The next So after about 7 hours of traveling, we have finally made it to Ome. This is where I'm going to be working for the next 2 weeks. It's actually crazy. We've only taken trains today. We haven't even tapped out of a train station one time. And with the public transit, we were able to go to a very remote spot. Yeah, Japan is on a whole nother level when it comes to convenience and transportation. Yo, this is Daisuke, my friend and owner of Ramen Field, Tokyo's best ramen shop. And no, that's not just my opinion. He actually won the title Tokyo Ramen of the Year, beating out nearly 10,000 other shops. He's been on the cover of magazines and even featured in Japanese manga. Daisuke has fully devoted his life to making ramen, working easily over 100 hours a week. I graduated from Ida Shoten. It's one of the best ramen shops in Japan. I was the first guy ever. Yeah, How many hours did you work at that other place? Probably it was like 16. 16 hours a day? Yeah. But now it's like 18 hours a day. Even on his days off, all he wants to do is eat ramen and spend time in other ramen shops. I mean, the man practically worships ramen. Daisuke's my friend, so it wasn't a problem to land a job in his ramen shop. And after traveling for the last year, I could really use some free rent and a job. So he was happy to help me out, but rest assured, I was highly unqualified to be here. You made it. Bro, give me a fucking hug, dude. buddy. You made it. Dude, it's been so long. Yeah, dude. How's your trip? I mean, like, all the way from Ireland to here. Oh, That yeah. was crazy. Oh, my God. I watched it. Yeah, it's been
Nuts, bro. This is your whip, bro? Yeah. Hell yeah, dude. Nice, dog. Is that all your luggage? That's it. After a quick tour of the town. People fall off from here a lot. Wait, they jump? Like they do suicide from here? Yeah. No, dude, no. It's a beautiful place. Don't tell me that, bro. We would arrive at Daisuke's ramen shop. This is where I'll be working. I'll be right here washing the dishes. Oh, well, I'm super lucky to work here. One of the best ramen shops in Tokyo. I definitely don't deserve this, but thanks. You guys work really hard here, man. I started work here like 6:30 and then until like 12. So this is like your dream job, dude? Yeah. But you know, my dream is like, you know, serving ramen for my bojo. You should just DM him on Instagram or something. Just message him, bro. I've started doing that. Like anyone that I want to like collaborate with on YouTube, I'll just send him a message. No one ever replies, but you know, it's worth trying. Yeah. So in a week, you work like how many hours? 108 hours A week. Yeah. I don't really feel like I'm working. So I want to be like best ramen shop in Japan and then going to US. I want to keep it like 4 years in a row and then say bye to Japan and move to the US. I can go US and you know open shop right now, but I don't want to be just like, hey, I'm here. I want to like represent Japan. Oh wait, let's look at the work. Yeah. All my hard work. Oh, it's beautiful. They're honestly really cute, actually. Yeah. They're super cute. Yeah. They look so delicate and thin. Mike. Wow. Tadaima. Thank you for letting me stay. Very nice of you. Hell yeah. Got my own room. Yeah. All right. Got a job. Got a room. Dude, thank you so much, man. This is amazing. Seriously, this is incredible. All right, thank you, man. I'm glad you like it. Well, it's the next day here. And yes, I do feel like I need to say it's the next day because I am wearing the exact same outfit I was yesterday. And we're walking to work. It's a really nice commute, actually. The sun's out, it's a beautiful day. And I'd say this beats the hell out of commuting to work in the US where you jam into a car and get on a highway and risk your life. It's just, today, it's a nice little, it's like a walk in the park, literally, on the way to work. I'm a little nervous about working here. I feel like I'm gonna be the only foreigner in the kitchen. And I don't have like a uniform or anything. I'm not properly trained on how to work. I have lots of questions. I don't speak the language. Feeling extremely out of my comfort zone, but it's all right. Otsukare-sama. Ohayou gozaimasu. Oh, the noodles. Yeah, making noodles. Hell yeah, bro. This was the last powder, so. That was good as fuck, dude. Nice timing, yeah. Nice, bro. Yeah, just tell me what to do today. I'll be your slave today, okay? Yeah, put it in here and then push this button. Sutato. Yeah, start. Okay. Nice. All right, my first job in months. I think the last job I had was in Europe, in fucking Wales. So training was all of 60 seconds, but I think I got this. When they come in, what do I say? What is it? Teach me how to say "Irashimasen." Thank you. I love that greeting. Irashimasen! Wow. Could you please not say irashaimase? What? Sushi chef say irashaimase. Guests don't say irashaimase. Irashaimase. Irashimasen. It's okay? Yeah. All right. With a smiley face. With a smiley face. Yeah. Wow, I'm learning about Japanese service. Yeah, that's the most important thing. If your face is actually smiling, it sounds like happier, you know? Irashimasen. Yeah, happy. People are here to not just eating ramen, to heal. You can taste it, yeah. This is our daily tasting. I feel like I'm working at a wine bar. Ooh, it's really good. Oh my God. We're starting in like 4 minutes and he's playing a fucking whatever song this is. I never thought I'd be in this situation, eating ramen as a ramen shop employee, playing fucking 80s hype up music. Hey, no way. Oh my God, it fits. How am I doing, bro? 1 through 10. Give me a rating. Now it's like 3. Well, it's officially been an hour on the job, and I'm already exhausted. I feel like I need
vacation. I haven't had a real job in months and months and months. I'm finally getting my first break of the day. Probably one of the hardest jobs I've ever had. I'm working up a sweat, doing dishes. My hands are pruny. But look where we are. We are in Japan. Ah, vai tomar no cu. With a job. That's kind of cool. Dude, this has been a lot of hard work, but honestly, quite fun. It's fun to have a job in a different country, man. Gives me a little pocket change, gives me something to do, some coworkers, some friends. There's the master at work. Are you ready, man? Chef Daisuke. Oh, beautiful. Wow, with the utmost care. Those are the wontons we made yesterday? Yep, the pork wonton and the shrimp wonton. The pork berry. Don't fuck it up, dude, don't fuck it up. Pork tight. All right. Oh, beautiful. Oh my God, okay. Yes, bro. Look at how beautiful. Oh my God, it's so simple. You just got pork, little bamboo shoots in there, fucking handmade noodles. Pode acabar. Nice and salty, savory. Dude, thank you, bro. Oh, it's good? Yeah, it's fucking amazing. How did I do, bro? Great. Yeah? Yeah, better than I expected. You said I started the day at 3 out of 10. What did I finish at? 5. Damn, it's not even passing. Not for real, man. It's cool to see you like do your passion. I can tell you like really care about this. I feel like you put your heart into it. It's hard work, but it's like fun. Yeah. Doing things fun is good, but doing things great is more fun. Yeah. Japan's Western Village, once a bustling theme park where children would appropriate American culture, basking in the glory of an empire that would one day destroy their own. Business was humming along for 30 years until one day, a group of ravenous monkeys took over the entire park, ripping the patrons to pieces and claiming the Western Village as their own. The owners of the park had no choice but to abandon it, living in a ghost town for the last 20 years, until now. This is where we find our hero, a small-brained American, a desperate YouTuber willing to do anything for 1,000 views. Brave. Oh, he's coming over. Oh, no. Oh, fuck. Oh, fuck. And smart. He had never stood down from a challenge in his entire life. Today's the day we embark on our journey from Ireland all the way to Japan on this motorcycle. We will not be getting to Japan on our motorcycle. And his nemesis, a bad-to-the-bone monkey hell-bent on protecting his land from foreign invaders. He had nothing to lose. It was the showdown of the century, and he didn't even realize it yet. Oh, fuck. Oh, fuck. Wow, we are in the middle of nowhere. No one got off at this stop. I feel like this place is already abandoned and we haven't even got there. Weird, I've actually never been in a train stop in Japan where no one got off. Look, neither train, no one is getting off. We are already alone. I figured a train station would be a little crowded at least, but nope, nobody, nothing. Look, there's not even a ticket counter, you just scan it. I guess they're relying on the old honesty system. Wow, so just to illustrate how abandoned this place already is, just the town surrounding the theme park, there's no sidewalk on that side either. Cars are just whizzing by. This is a very weird thing in Japan. I feel like they pride themselves in their really nice public infrastructure. There goes a car. There goes a car. And another car.
That could have been the end of me. But yeah, they pride themselves in their public infrastructure, and yet there's no sidewalks. I don't know what that is. Not a sidewalk. What to do? Should I die on the right side calçada em todo canto. Or should I die on the left side of the road? Ah, pelo amor de Deus. Also, to further illustrate my point, usually in Japan you could like stand in one Family Mart or 7-Eleven and look out and see another one. That's how many there are. There's like fucking Waffle Houses in the south. But here, there's nothing. Oh my god. Oh wait, there's one. Oh my god. That's the first one we've seen. Look, even though there's nobody around, I'm still gonna be a good boy, and I'm gonna be a good Japanese citizen and wait at the crosswalk. I'm gonna do what that light tells me to do. There's our sign. I just do what the light tells me to do. I don't think for myself. I just follow the light's commands. Well, it seems I spoke too soon, because the Lawson, the center of civilization of this town, is right next to the Western Village. Don't mind if I do. Yeah, Japan has a 99% conviction rate, so if you are arrested for something, you are going to jail. So let's try to avoid that today. Oh, it looks like this is our way in. Oh wow, that was easy. Oh. Weird. Oh, that's a big place. Oh my god, that was scary. Look how well preserved that is. That's been sitting here abandoned for 20 years. Yeah, it looks like after the years of being abandoned, the fucking porch has caved in. So hopefully that doesn't happen to us today. Let's keep an optimistic spirit. Oh, it's an animatronic. Oh, wow. That's hilarious. Someone's put a cigarette in his mouth. His little wig. Oh my god, you can see the circuit board. Howdy, partner. Mad cool. Whoa. That is fucking creepy, dude. That is creepy. Yeah, I guess he must have had a speaker here, so when he talks, he can help me. I'm a fully sentient being. Someone's giving him sunglasses. That's awesome. Oh Jesus, that's probably why. It's like a Ray Charles situation. You don't want to see what's under the sunglasses. To be fair, man, like I feel like in the U.S., if they had a situation like this, like a huge abandoned theme park, it would just be ransacked, all the copper wire. This would be stolen or ripped to shreds. But the Japanese are quite respectful with maintaining. Wow, here's the big amphitheater here. We're in the center of town, y'all. This must be where they put on little live action shows and whatnot. Rad. The old wooden barrels. And then the Japanese text. It's really weird, weird contrast. This is funny, dude. Is this what they think of us? Are we just a f***ing stereotype to them? The old church. Dude, they boarded this place up. What the fuck? That's mad cool. I think it's still owned by the original guy. They opened up in like 1975. They closed in like 2005. And they were just supposed to repair it for a few weeks, but they ended up just closing it permanently. And I think it's still under the same ownership. So I guess he's taking measures to protect idiots like me. I'll be honest, guys. I'm not sure if we're going to be able to get into any of these buildings and see any more of these Oh my. It's a fucking monkey. Our hero's first look at his monkey, nemesis, mate. but this did It's not a scare him. fucking monkey, Really mate. now. Those monkeys can f you up, dude. Shit. O cara tá com medo de macaco. It's not asbestos or Ah, pelo amor de falling in one of Deus. these abandoned buildings. It's a fucking monkey. I know he's not just gonna attack me out of nowhere, but I just don't like how unpredictable animals are. E aí? I'm already on edge. And that monkey's big as fuck. Bill Gates. Yeah, that's him over there. Our hero contemplated his Não tá bem, não. What he Beleza, walked eu tô away, ótimo, or nossa. he stare fear in the Acabei de face comer for 1,000 uma views on internet bife de video frango hosting site. com queijo, Yeah, I don't know if you guys. Oh, there it is. Oh, he sees me. pipoca He definitely sees e me.
Refrigerante 0 açúcar e 0 calorias de Guaraná da Amazônia. Bro. The fact that I'm here alone. I didn't tell anyone I'm here. There's a big ass monkey over there. Bro. I'm already on edge. I really want to go over there though, bro. It's supposed to be like a big Mount Rushmore. Foi uma mini pizza, então tá de boa. Monkeys are dangerous. Equivalente a umas 2 fatias assim. Our hero bravely Googles the danger of monkeys in Japan and finds some disturbing news. Until all of a sudden. Oh fuck. Oh, he's coming over. Oh no. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. O cara tá com medo de macaco, velho, mas nunca. Oh dude. I didn't like that. 4 biscoitinhos. Biscoitinho que tu fez. Nossa, mais cedo eu tive que dormir. Nossa, eu tava assistindo anime, jantando, assistindo anime. Aí, corpo desligando. Deixa eu tirar uma sonequinha. I don't know if... Dude, I'm fucking shaking, man. It's probably fine. I don't know. Maybe he was just curious. I did not like that, dude. Esse vídeo aqui que eu tô vendo... Já viu esse vídeo aqui? Ele... Ou essa saga aqui, sei lá. Ele tá no Japão e ele começa a trabalhar no lugar de ramen. De ramen. Ramen. Do amigo dele aí. Ó da hora. Não sei se isso é antes ou depois, eu acho que é antes dele trabalhar no lugar. A playlist, eu não sei se é em ordem. Yeah, it was bad. Apparently there's been a lot of attacks lately. Man, I'm fucking terrified, dude. I was in there alone. I guess the monkeys have taken over and reclaimed this fucking weird ass amusement park. Eu assisti todos os vídeos de Myanmar. Acho que é equivalente a 6 vídeos e assisti mais 2 ou 3 do Japão. Fuck that shit. Well, this was a fucking disaster. Couldn't really get in. Got fucking ran out by monkeys. Take one last look. Take one last look at the old theme park. There you go. There's your money shot. Me out front. Ha ha. Thumbnail. Okay. See you guys in the next one. Eu assisti um do Baka Gaijin. Legalzinho também. Eu queria achar um que ele, sei lá, tá falando do lugar que... Aqui, ó. Não, de psique não. Não. O lado obscuro da China capitalista. Não. Tem que ser um tema legal. Não um tema muito pesado. Preconceito, prostituição e yakuza. Achei. O que eu tava buscando. O que vocês acham que eu mais gosto no Japão? Da segurança, da conveniência, das loli? Lógico que não, o que eu mais gosto no Japão é dos becos. Tóquio é uma cidade muito grande, num país muito pequeno e montanhoso, tá ligado? Um monte de gente morando aqui, o espaço é muito concorrido, então eles tentam aproveitar o máximo de espaço possível na cidade. Tem uns becos aqui que são ridiculamente... Vídeo velho pra caralho, deixa eu ver, 3 anos. Ah, mas deixa eu ver. Estreitos, mas que os caras fazem de tudo para aproveitar o espaço ao máximo. Então esses becos eles são cheios de a qualidade da câmera tá meio merda também. Esses becos eles têm o nome de yokocho, que na tradução direta significa de fato beco, yokocho. Mas já assumiu esse sentido cultural assim, né? Normalmente quando você usa a expressão yokocho, você está se referindo a um desses becos que é cheio de bares e restaurantes e tal. Uma das regiões aqui de Tóquio que tem mais yokochos é a região de Shinjuku, né? E por isso é uma das minhas regiões preferidas
preferida, só que, além disso, também é uma das regiões mais perigosas de Tóquio, né? Porque é uma das regiões que tem a maior atividade da máfia japonesa. Então tem muita gente que evita andar por essa região, principalmente de noite, que é quando os estabelecimentos começam a abrir, mas eu gosto de ir lá, então eu vou gravar esse vídeo pra vocês andando de noite lá na região de Shinjuku, mais especificamente em Kabukicho. A gente escuta muita gente falando que sofre preconceito, né, no Japão. Não só brasileiros, mas estrangeiros no geral. E não vi nenhum negro no Japão ainda é um país muito fechado, né? O povo japonês é um povo muito fechado. Mas assim, eu acho que eles são assim, não só com estrangeiros, mas até entre os próprios japoneses, né? A sociedade, ela cobra muito, né? E até por isso o Japão é um país que tem provavelmente a maior taxa de suicídio do mundo, né? Não sei se a Coreia do Sul tem mais, mas enfim, o Japão tá ali, né? Inclusive, durante a pandemia teve aquela notícia, né, que tava falando que no Japão, apesar da pandemia, ainda tinha mais gente morrendo de suicídio do que de coronavírus, né? Então, é realmente um problema aqui, né? A socialização em geral, né? Não digo assim que seja algo contra estrangeiros especificamente ou brasileiros, né? Até porque eu, particularmente, até hoje, morreu mais gente de suicídio do que Covid no Japão. Os caras não querem viver. Bem que aqui na região de Tóquio, pelo menos, né, não é uma região que tem uma incidência de brasileiros muito grande, né? Então dificilmente um japonês vai me ver na rua e vai achar que eu sou brasileiro, né? E muitas vezes eles me tratam assim de um jeito que é até meio exagerado, assim, uma simpatia até meio forçada demais, assim, sabe? Mas é melhor do que ser mal educado, né? Que nem eu falei, né? Aqui dificilmente eles vão olhar pra um brasileiro na rua e vão deduzir que ele é brasileiro, né? Acho que o Brasil não é um país tão lembrado assim, né? Até quando eu tô na rua com outros brasileiros conversando em português, né? Ainda assim é muito difícil que eles deduzam que a gente é brasileiro, mesmo escutando português, né? Normalmente eles acham que a gente tá falando francês, eles costumam achar que a gente é francês. Acho que o português ele lembra um pouco o francês, pra quem não conhece. Sei lá. Inclusive eu tinha um cara lá na minha escola lá, que ele era turco, né? E ele falou que ele tinha vários amigos brasileiros aqui no Japão. E ele me contou isso aí, que quando ele escutava alguém falando uma língua que ficava ali entre o espanhol e o francês, ele deduzia que era português. E aí ele sabia que era um brasileiro. E esse mesmo cara me disse que todos os brasileiros que ele conhecia aqui no Japão, aqui na região de Tóquio pelo menos, né? Toda vez que ele via eles assim à primeira vista, ele nunca imaginava que eles fossem brasileiros, né? Ou ele achava que eram japoneses mesmo, né? Porque tem muitos descendentes de japonês aqui, né? E eles se parecem muito com japoneses nativos, né? Então ou ele achava que eram japoneses ou ele achava que eram europeus ou americanos, tá? Ele nunca pensava que eram brasileiros, né? Então os japoneses, então, aqui em Tóquio, assim, muito menos, né? Eles olham pra gente aqui, eles pensam que a gente é da França, sabe que aqui no Japão tem muito forte o negócio que eles chamam de a síndrome de Paris, né? Os japoneses, eles pagam um pau desgraçado pra França, pra Paris, tá? Não sei por que exatamente, tá? Eles acham muito louco. Então acho que meio que todo estrangeiro que eles acham na rua, eles meio que já tem aquela esperança, assim, de que seja francês, tá ligado? E isso, sim, é uma coisa que me incomoda um pouco até. Acho que essa é a frase que eu mais ouvi desde que eu cheguei aqui no Japão, que é: você não parece brasileiro, tá ligado? Logo que eu cheguei aqui, que eu fui trocar ideia lá com o cara da imobiliária, né, do apartamento que eu aluguei, ele já me perguntou de onde que eu era e tal, falei que era brasileiro, e ele: nossa, mas você não parece brasileiro, tá ligado? E depois disso eu já ouvi... Eu não tenho cara de Zé Droguinha. De que quando o cara pergunta de onde que eu sou falo que sou brasileiro. Mais um biscoitinho, aquele biscoitinho assim, falar, puro açúcar. Quando você é perito em brasileiro, puro energy. O que é você pra dizer quem que parece brasileiro e quem que não parece, tá ligado? Os caras vêm falar pra mim que eu não pareço brasileiro, eu sempre respondo: velho, qualquer um aquela bomba de energia. Você mesmo poderia ser brasileiro, tá? É um país que tem tanta miscigenação que não tem assim uma marca registrada que você pode falar, né? Só pela aparência você pode falar. 2 xícaras de açúcar e 500 gramas de amendoim e 2 ovos. Nossa, deve ser bom, hein? E 1 colher de pó royal. Porra, deve ser delicioso. Com certeza absoluta que tal pessoa é brasileira ou não. Aliás, né, aqui no Japão tem algumas etnias. Deve ser aquele biscoito que só dá vontade de parar de comer quando acaba. E quando acaba dá vontade de fazer mais. Realmente, eu não costumava ver no Brasil, né? São pessoas que acho que não conseguiriam se passar por brasileiras. Que normalmente são essas etnias do Sudeste Asiático, assim, sabe? Uma galera do Sri Lanka, do Nepal, assim, que eles são bem diferentes. Uma etnia, são etnias que a gente não costuma ver no Brasil, né? Então, esses sim, são pessoas que você consegue dizer que não tem cara de brasileiro. Agora, de resto, mano, e uma coisa que chega a incomodar um pouco assim
também é que quando eu falo pras pessoas que eu sou brasileiro, né? Às vezes parece que elas ficam meio desapontadas, tá ligado? Tipo, brasileiro, tá ligado? Tipo, pô, você não é francês, tá ligado? Da pessoa que os caras queriam muito que eu fosse francês, tá ligado? Não chega, né? Não considero, sei lá, um preconceito, tá ligado? Mas às vezes eu sinto, assim, no tom de voz da pessoa que ela fica um pouco desapontada quando ela descobre que eu sou brasileiro, né? Aliás, outro dia eu tava andando aqui pro Shinjuku. Agora a gente tá aqui esse aqui é o Omoide Yokocho, né? Que é um dos Yokochos mais famosos do Japão. Acho que todo mundo que vem pra Tóquio tira uma foto nesse beco aqui. E essa região aqui de Shinjuku, né? Até aqui ela ainda é um lugar bem normal, assim, bem agradável pra você passear e tal, né? Mas indo um pouco mais aqui pra frente, pra onde a gente tá indo daqui a pouco, né? Ali a vibe muda um pouco, tá ligado? Aquela região ali na frente, que é a região de Kabukicho, ela é conhecida como a região mais perigosa de Tóquio, talvez até do Japão. Principalmente porque é uma das regiões, é a região de Tóquio que tem a maior atividade da Yakuza, né? Então é uma região que tem o Brasil é uma bagunça, de mano. procedência Tem de duvidosa, tudo. Casa de prostituição, essas coisas assim. Uma bagunça de cultura. Tanto aqui em Kabukicho, zilhão de cultura. Por isso e a gente não tem meio que uma identidade própria, mano. A gente vai copiando os outros. Bairro tem bastante disso. São bairros mais noturnos, assim, bairros mais boêmios, né? Nesses bairros também tem uma... Esse é horrível, ridículo. Nigeriano. Tem muito nigeriano aqui em Tóquio. Alguns deles... Aí a nossa, tipo assim, a nossa cultura é... Sei lá. Eu acho que um gringo olha de fora assim pensa, o brasileiro é putaria, futebol, festa pra tudo. A gente mora tipo numa jungle assim. Eles são realmente donos de bares e... Parece uns indianos. Casas noturnas e coisas assim. Outros até trabalham mesmo pra máfia japonesa. E eles católico, ficam na rua, né? Tentando convencer você a entrar nos estabelecimentos. Aqui, agora a gente vai andar aqui pro Kabukicho. Mas isso é em todo canto, é assim, eles já vêm pra cima de mim. Eles até preferem ir pra falar com estrangeiros, né? Primeiro porque eles acham que os estrangeiros têm dinheiro e vão estar interessados nesse tipo de coisa. E segundo porque se der algum problema, né? Porque normalmente dentro desses estabelecimentos você vai acabar sofrendo um golpe ali, tá ligado? Eles vão forçar você a pagar algo que você não quer. Então se você é estrangeiro, né? Todo mundo mais de máscara, depois de você ir reclamar com a polícia, alguma coisa assim, né? Por isso que eles até preferem vir encher o saco de estrangeiro, tá ligado? Eles focam nos estrangeiros. Ó, aqui já é Kabukicho, né? Ó, essa aqui o alto-falante, né? A mulher que tá falando é um anúncio da polícia de Shinjuku, né? Justamente falando pra você não dar dinheiro pra ninguém na rua, tá ligado? Não aceitar propostas e tal, justamente porque é uma coisa muito comum aqui na região. E voltando ao assunto então, né? Uma vez eu tava andando por aqui, por essas ruas, e um grupo de nigerianos, eu e uns amigos meus falando português e tal. Ah, verdade, eu vi o negão assim na briga que teve. Retiro o que eu disse. O negão brigando. Where is he? Um grupo de nigeriano veio abordar a gente, né? Eles queriam que a gente entrasse lá numa boate lá. Eles já vêm falando logo de sexo, né? Não quer sexo, quer não sei o que, bebida, sei lá, já vem com esses papos. Tá às vezes eles oferecem até droga, assim, mesmo sem pudor nenhum, assim, tá ligado? Quer um bagulho aí pra usar, tal, não sei o que. E aí a gente nem respondeu, tá ligado? A gente saiu andando, né? Aí tinha uns 4, 5 esse alvo fácil, né? Meio bravo, assim, que a gente não respondeu eles, tá ligado? Aí eles falaram, esses caras aí é tudo francês, francês não tem dinheiro pra essas coisas, tá? Ficaram te provocando, assim, pra ver se, tipo, sei lá, tá ligado? Tipo, tentando ofender, dizendo que a gente não tinha dinheiro, que a gente só não ia no bagulho porque a gente não tinha dinheiro, tá ligado? E aí depois eu até comentei, pô, os caras acham que a gente é francês e não tem dinheiro, imagina se eles soubessem que a gente é BR, tá ligado? Aí sim, mano, que eles não iam chamar a gente, tá ligado? Então é engraçado, mano. Acho que os caras escutam a língua portuguesa, eles realmente acham que a gente que parece muito com o francês. Acho que a verdade é que o Brasil, ele não Imagina a reação deles pra um indiano, então. Pelos estrangeiros, tá ligado? E português não é uma língua muito conhecida, então eu acho que é mais comum eles associarem com a França ou com algum país que fala espanhol do que com o Brasil, sei lá. Todo mundo de preto e branco, né? Tá vendo? Fica essa galera aí no meio da rua, né? Tem os japoneses, mas os japoneses normalmente eles não mexem muito comigo, não. Eles só ficam tentando aliciar outros japoneses, principalmente meninas, né? Nessa região aqui, mano, lógico, eu não tenho medo de andar aqui de noite, tá ligado? Mas imagino que se você é mulher, eu acho que é um pouco complicado, assim. Aqui, porque o pessoal fica mexendo muito com você na rua, tá ligado? Acontece muito aqui de eu ver, se passa uma mina um pouco mais arrumada aqui na rua, assim, japonesa mesmo, esses japa que fica parado aí na porta dos estabelecimentos, eles já colam, tipo, pra querer, tipo,
trocar ideia com a mina. Eu não sei o que eles querem exatamente. Eu acho que é pra tentar aliciar pra coisa de prostituição e coisa assim, tá ligado? Porque é muito comum aqui. Apesar de prostituição ser proibida, né, no Japão, acontece muito, assim, de estudantes japonesas mesmo acabarem se prostituindo. E principalmente de meninas do Sudeste Asiático, assim, né, de países mais pobres. Cara, aqui que da Ásia, merda, do hein? Filipinas, do Vietnã, da Tailândia, né? Tem muita prostituição aqui, tá ligado? Por baixo dos panos, né? Então esse bairro aqui é tipo, se você cola aqui de noite, velho, o ideal é que você não entre em nenhum estabelecimento, porque a chance de você levar um golpe é muito grande, tá ligado? O que acontece muito aqui, né, que é muito comum, é um golpe que eles chamam em japonês de botakuri, que eu não sei se tem tradução em português pra isso, mas nada mais é do que você entra no estabelecimento, eles te prometem eles te dão uma taxa, né? Falar, você vai pagar isso aqui e tal. Depois de pagar isso aqui, você vai poder, sei lá, beber a noite inteira, tá? Aí você fica lá a noite toda lá bebendo e tal, não sei o que. Tem como. Olha, tá vendo? Esse cara aí, ele era um nigeriano desses aí, já queria me convencer a entrar em algum estabelecimento aí, tá ligado? Que provavelmente eles iam fazer exatamente o que eu vou... Ó, o velho bêbado aí, velho. Eita! Doidão, velho. É muito normal show. ver isso aqui, mano. Não só aqui em Shinjuku, mas aqui mais, tá ligado? Mas japonês fica bêbado com uma frequência que é fenomenal, velho. Mas... Então, né? Aí, como eu tava dizendo lá, você entra no estabelecimento e tal, eles te dão uma taxa e falam, ó, sei lá, por 4.000 ienes você vai poder beber a noite inteira, tá ligado? Aí você fica lá a noite toda e tal, e aí na hora que você vai sair, eles te dão lá a notinha com um valor, tipo, muito alto, tá ligado? Um valor que, tipo... passa muito, tipo, 400.000 ienes, tá ligado? Um bagulho que é totalmente, assim, é nitidamente abusivo, tá ligado? E aí você vai tentar conversar, fala, não, mas pô, quando eu cheguei aqui, vocês me falaram que a taxa era 4.000 ienes pra noite toda, tal, não sei o quê. E aí eles dizem que não, tá? Eles dizem, não, você tá louco, velho, a taxa é essa daqui, tá ligado? Eles incluem lá um monte de taxas, de serviço de não sei o quê, tá? E aí acaba ficando muito caro, tá ligado? E se você se recusa a pagar, eles Resumindo, não vá no centrão. Eles começam a te intimidar, né? Começam a te ameaçar e muitas vezes eles até agridem, tá ligado? É uma coisa que acontece muito aqui, nessa região, nos estabelecimentos dessa região aqui, né? Então tem que realmente tomar cuidado, tá ligado? Principalmente se você é gringo, os caras eles acham que você é um alvo fácil, tá ligado? E eles ficam querendo te arrastar pra dentro desses bagulho aí. E a polícia, realmente é muito difícil a polícia se envolver nesse tipo de coisa, porque a polícia considera que isso é problema civil, tá ligado? Que é tipo, problema do cliente com o estabelecimento, tá ligado? Então eles não gostam de se envolver, tá ligado? Então eles não gostam. A verdade também, mano, é que a polícia passa um pano do caralho pra máfia, tá ligado? Então é muito difícil realmente, se você cai num golpe desse, é muito difícil você conseguir recorrer, ainda mais se você for estrangeiro, tá ligado? Então, mano, se um dia vocês vierem pro Japão, não vai cair nesses bagulho aí. Você entra no estabelecimento desse aí, mano, você sai pobre, tá ligado? E além de ser um bagulho legal também, tá ligado? Tipo, prostituição no Japão é ilegal, apesar de que eles arranjam várias formas de fazer isso funcionar ainda, né? Que nem aqui no Japão é muito comum o que eles chamam de soapland, que em português fica ali na tradução porrada, igual Toque Reverso, igual Toque Reverso, isso mesmo. É um estabelecimento, né, que você entra e aí você pode escolher uma mina lá, tá ligado? Como se fosse uma prostituta mesmo, tá ligado? Só que aí, tipo, assim, no papel, né, teoricamente, não vai, tipo, acontecer uma relação sexual de fato, tá ligado? A mina vai, tipo, se ensaboar. 3 anos atrás ele já tava falando desse assunto. Eu lembro de ver um vídeo parecido com... que o assunto era semelhante a sabão e vai ficar se esfregando em você, tá ligado? Então, por só ter, tipo... Entendi. Por não acontecer de fato a relação sexual, né? Eles acham essa brecha na lei que não é considerada prostituição, tá ligado? É lógico, né, que no dia a dia, né? É lógico que não fica só nisso, tá ligado? Não fica só se esfregando no cara ensaboado. É lógico que acontece mais do que isso. Mas na fachada, né? É isso que eles prometem. Eles falam, é tal, né? Mas, entendeu? Então é uma coisa que acontece muito aqui, tá ligado? Esse bairro aqui de Shinjuku, ele é muito isso, assim, tá ligado? Ele é um bagulho bem obscuro, assim, tá ligado? Essa região de Kabukicho aqui. Nada aqui é o que parece ser, tá ligado? Os estabelecimentos, né? Você entra achando que é uma coisa e vai ver é outra completamente diferente. Não tem não dá a impressão de ser um lugar muito... E fora isso também, né? É a região que acontece seguro. Mais crimes, tá ligado? É lógico que não é perigoso igual no Brasil. Você não vai estar andando aqui, vai colar um cara com uma 38 pedindo o seu celular, tá ligado? Lógico que isso não vai acontecer. Mas dos lugares onde acontecem furtos, né? Extorsão, essas coisas todas assim, né? Até mesmo quando tem alguma coisa da máfia mesmo, né? De assassinato e tal.
costuma ser nessa região aqui, tá? Então é a região mais perigosa de Tóquio, sem dúvida, tá? Mas lógico que, né, pra quem é brasileiro... Parece até ser legal ser bandido Paulo, não tenho no medo Japão, de andar por aqui, né? Mas como eu vou falei, mó se da você hora. for mulher, né, de fato aí já começa a ficar um pouco mais estranho, né? A estética do lugar tentam aliciar mesmo, né? Mas... ainda assim é um dos bairros que eu mais gosto. Tipo papelão pra todo canto, morador de rua, o cheiro de mijo, os caras vendendo chip, comprando cabelo, comprando ouro no meio da cidade, um monte de cara vendendo capinha de celular, vendendo roupa de time pirata, uns bagulho nada a ver. Aqui as ruas limpinhas, ruazinha da hora, ó, tudo organizadinho, ninguém futricando nas coisas dos outros, não tem gritaria. Daqui, sei lá. Porque eu gosto muito desses becos, né? Esse complexo de becos aqui que a gente O tá Japão agora pra ser bandido. se chama... O Japão pra entrar na Yakuza. É um complexo de Okochos e tudo aqui é cheio de barzinho, né? A maior parte é bar, né? Tem alguns restaurantezinhos também, mas é quase tudo bar, né? E é um negócio bem tradicional também. Tipo, tem essa cara de Japão antigo, né? Essa cara de anos 50, anos 60 do Japão. Então é um bairro que eu gosto muito, principalmente de noite, principalmente na chuva. Até a prisão deve ser bem chilling. Então eu acabo vindo bastante pra cá, tá ligado? Eu não. Mas assim, a prisão deve ser os caras eles vêm mexer com você, tentando convencer você a entrar nos estabelecimentos e tal, mas é só você não aceitar, tá ligado? Ninguém vai te forçar mais do que tanto. Às vezes cola já aconteceu comigo, mano, de vir umas velhas, tá ligado? Bem velha mesmo, assim, tipo, 70, 80 anos, assim, bem baixinha, japonesa mesmo. E elas colam em mim, tipo, oferecendo massagem sexual, tá ligado? Esses bagulho. Eu imagino, né? Que lógico, do Japão é que mulher japonesa não é bonita. Massagem, né? Mas eu imagino que elas sejam donas, assim, tá ligado? De uma. Tipo, acho que elas contratam várias minas, tá ligado? Aqui no Brasil você tem que ser covarde porque todo mundo tem um revólver, sim. Né? Já aconteceu várias vezes. No Japão dá vontade de ser macho. Tá, no Japão. 5.000 ienes. Pelo que ele fala, pelo que eu vejo nos vídeos, dá a entender que os caras não vão estar armados, né? Vai ser no máximo ali uma arma branca, uma trocação de porrada. E é isso. Aqui no BR é armado, o cara quer roubar celular. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você faz uma massagem lá, não sei o que e tal. Eu, não, obrigado e tal. Aí ela começa a baixar 3.000 ienes, 3.000 ienes. Às vezes tem uns caras que é louco por mina japonesa, por mina asiática, e às vezes cai nesses bagulho, tá ligado? Se você não, mulher asiática não é bonita. Achando que você vai pagar 3.000 ienes numa massagem e vai sair fora, velho. Muito dificilmente vai ser isso, tá ligado? Esse que é o maior perigo do bagulho, tá ligado? Tudo muito obscuro aqui, tá ligado? A linha entre o que é fachada e o que é de fato o serviço, tá ligado? É mais o jeitinho, né, de mulher asiática. Aqui de Tóquio, tá ligado? O jeitinho que elas são que atrai as pessoas. É um bairro com muita luz de noite, ele fica muito vivo, né? Mas é considerado o bairro mais perigoso. Eu acho que é isso. De Tóquio, talvez até não é tanto também, físico, né? Lá em Kabukicho, inclusive, onde a gente tava, também tem o Godzilla, né? Em cima do hotel. A gente passou por lá, mas eu não filmei pra cima porque tinha muita gente, tá chovendo também, ia molhar a lente da câmera. Mas uma hora eu posso filmar aí, tá? Mas eu sei que tem muita gente, inclusive um amigo meu brasileiro que veio até pro Japão fazer uma viagem de turismo mesmo, né? Ele acabou nem indo ver o Godzilla lá em Shinjuku, né? Que é um ponto turístico muito famoso de Tóquio. Né? Tá acabou bebaço. Nem indo ver porque ele não se sentiu seguro em colar nessa região aqui de noite, tá ligado? E é muito comum isso de acontecer. Tipo, né? Mais do que tanto não vai acontecer. Eu tô aqui segurando uma câmera, uma coisa que eu não poderia fazer no Brasil, por exemplo, né? Aqui mesmo no bairro mais perigoso ainda não é um problema, mas assim, o ideal mesmo é que você venha sempre em grupo, né? Se você tiver com mais gente junto com você é melhor. E é isso aí, mano. Vocês puderam ver, é uma região muito movimentada de noite. Esse vídeo eu gravei numa sexta-feira à noite, então o bairro tava todo vapor. Lógico que por causa da pandemia ainda tem muita coisa que não tá funcionando, né? Principalmente karaokê, essas coisas. Mas no geral, assim, deu pra pegar a vibe do bagulho como é que é, né? Outro negócio que tem muito lá naquela região que eu esqueci de falar, que é muito comum aqui no Japão. Quero ver de outro agora. Pera aí, deixa eu te mostrar um da hora. Greetings, friends, and welcome to Nipponbashi, Osaka. But it's $44.
I just can't help but feel like it's really weird for them to have like all this like kid shit and like children's comics. For a faux suit? Honestly, bro, like it's a little much for a suit of this quality, but like that's decent. It would not fit me, no. Neither would these. Well, I don't have the tits for this one. I think this floor is geared towards women. You think there's like gay magazines in here? I'm sure there are. Yeah, you think we could find them? I don't know, I feel like there's not as much demand for that in Japan. I feel like a lot of the, oh wait, I spoke too soon. What even is this? Is this a CD? Esse aqui é do... This quality? Well, I don't have... É do... Tóquio. Lembra? The tits for this one. O resto aqui eu não sei não. Mas é, caralho. Quer ver? Cadê? Eu tinha visto hoje mais cedo. Aqui, ó. Isso aqui é do... Depois do... Que o Mike fica full evil, não é? Olha esse mano aqui. Não lembro, esses personagens são tudo tão semelhantes. Geared towards women. You think there's like gay magazines in here? I'm sure there are. Eles vão num cinema adulto. Bar in there. Shout out to my patrons for making this video possible. I would not be able to afford these weirdo experiences without you guys, so thank you. Ready? Alright. Vamos see. Arigato. Arigato gozaimasu. Jogou desinfetante na mão. Oh wow, this is seedy, bro. It smells horrendous down here. Dude, it's all Isso é aquele cheiro da bronha. It's actually really crowded. I'm surprised that there's many people in here. Dude, imagine the shame you must feel like after you nut down here. Oh my god, there's a girl over there. Sure. Yeah, it's someone with long blonde hair. Could be a guy. Someone say, hello, how are you? Oh, you speak English? Ah, nice. Eigo? Ah, daijoubu. Nice. America? Yeah. So this. Nice. Very good. Arigato. Arigato. Huh? Naka what? Nankai? Ah, I'm okay. Daijoubu. No, it's okay. No, it's okay. Olha. Ah, no, okay, all right, I'll choose something if you insist, all right. Arigato. Namae wa? Namae wa? Shigoto wa? No, I'm okay, thank you. 初めてここ Hajimete, yeah. ここ男ばっかりやで女おらへんでってね Caralho, esse aqui já tá até apalpando já, olha. Ah, não. Passou-lhe a mão, passou legal. Namae wa? Shigoto wa? これ仕事 Hã? Ah, no, I'm okay, thank you. 初めてここ Hajimete, yeah. ここ男ばっかりやで女おらへんでってね Oh, no women here. Oh, okay. Oh, no, I'm okay. All right. Okay. Nice. Okay. Hajimemashite. Nice to meet you. Okay. Thank you. All right. Oh, no, I'm okay. Thank you. Okay. Quer ir no banheiro junto? All right. Não, tem que. Wow. That was extremely dicey. Okay, I think I'm good, bro. I think I'm ready to leave, bro. Wow, that was shady if I've ever seen shady. Holy f. Show. Quero ver um outro legal.
Esse daqui tão mais interessante. Sim, ele vai dando espaço pro bagulho. E vai ficando surpreso. Mas dá certo, tem que filmar, fazer um conteúdo. And our final country. We made it, guys. I think it calls for a celebration. And by celebration, I mean drinking in crowded Tokyo bars as big as your closet. So just like any good night out in Japan, we're starting at a 7-Eleven. 7-Eleven. Alcohol and tobacco. Wow, they really know how to market. See, any real alcoholic in Japan. Amor, olha isso aqui, ó. Pegou uma latinha, já desliza o resto, ó. Nossa. Não precisa vir o desgraçado do funcionário que não quer trabalhar, quer fazer as coisas direito. Na lua é assim. Watch the ASMR. ASMR chicken open. To reveal a delicious, spicy chicken patty. I don't know how they genetically modify the chickens to make them so delicious, but they're doing something so right. You got yourself a little fat, saltiness, carbohydrates, and a delicious chuhai. Okay, you're serving a fruit for the day. And you have to, this is important, you have to drink it alone on the curb. It would not be a proper pregame in Japan if you didn't drink it alone on the curb. It's not sad that I'm doing this, okay? If you don't do it, you're not really being part of the culture, so like, don't be an asshole. Drink alone on the curb, like me. It's not sad. Okay. Here we are at Harmonica Alley, the lesser known little bar district, tiny little establishments, left and right. Tiny little shops, people ripping cigs inside. Oh man, we have made it to the promised land. Oh yes, I love this bar culture. You got a little bubble wrap for privacy? Não, não é pra privacidade, boa. Pra não pingar água. Oh, kanpai! Ah, se estiver chovendo. Cheers. Cheers. America Jin. America Jin? Hi. Kanpai wa cheers. Cheers. Yeah. Cheers. Cheers. Nice. All right, man. This is a tiny little place too. So they serve up freshly grilled meats here. I cannot afford it. Huh? I am from America. Ele é burro de propósito ou sem querer? Eu acho que ele é assim mesmo. Atlanta. Atlanta. It's so tiny. We couldn't fit one more person in here. Yeah, the deal with the population has to be so well here in Tokyo. Like, nobody's rude, nobody's pushing. It's very polite, very respectful. People keep their distance as much as they can. YouTube. No, Pornhub. Wait, I know I can do it Japanese style. Look. That's it. Yeah, that's it. It's just normal, like. Oh, what is it? Nani kore? これね、シーシン。シーシン。シンシンどこだ？どこ？部位は？借りたもん。Oh, is this a menu? Well, I can't menu that. Caralho, o menu é na mão mesmo. Tongue, I don't know how to say it. Small. Mama desu. Okay. Osusume. So it's a push lever. Susume. One push. Japanese got Josu. That's amazing. It's 5 liters. It's so big. Jesus, they love their whiskey. Nihonjin. Pokémon ali atrás? Whiskey ga. Study English. Study English. No. 勉強しませんか？ああ、もうぜひ。プレーズ。プレーズって何？え？
追いついてないな。あ、すいません。ありがとうございます。あ、チェア、お疲れ様です。乾杯して。チェア、チェア、チェア。乾杯して。乾杯して。GoPro で撮って。俺は撮らないで。Vixe, eram uns caras muito loucos agora. You didn't do the you didn't do the ちょっと難しかったね。So today's tire. GoPro. Oh, fucking nice machine. Yeah, for my Pornhub. Fucking nice machine. Pornhub. So fucking cool. Fucking cool guy. Oh, so fucking. Remember fucking. Tudo japonês. Pode adicionar funk no meio. Beautiful. I'm so excited for this. It's been years since I've had Japanese beef tongue. Look at the delicious Bife. Língua de bife. Dame da yo. Dame da yo. Oh, the service. Oiling the grill. Oh my god. Okay. Olha. Grill. How long? Deixa tanto que tu mesmo cozinha o bagulho. Oh, so it's like $3 for one piece of meat. Actually, it's worth it. This shit is Quanto que ele pagou? $3 for one piece of meat. $3 por pedaço de carne. Delicious. No, maybe. Às vezes eu acho que ele fica falando que as coisas é cara só porque ele ganha dos Patreon dele. Então ele fica falando que as coisas é cara pra dar a entender que ele tá tentando economizar, sei lá. É que é só esse pedacinho, é só esse pedacinho. Com limãozinho ainda. Very polite. Protect the... Deve ser bom, certeza que é bom. Yeah, よかった。死んだ牛もよかったよ。 Yeah, it's one of the things I love about Japan is like we're all here getting lit, drinking straight liquor, but then we have these nice like tapas. Like we're eating like nice fresh meat cooked on a grill. It's amazing. The drinking culture here, they've really got to figure it out. Oh my god! Oh my god, that looks amazing. The marble and the meat, beautiful. Oh my goodness. Beautiful. Sexual. これポルノハブにあげてね。いい感じ。Okay. All right. Oh my god. Oh. Oh my god. It's so good. With the highball? That is so good. The fat, it just explodes in your mouth. That's the best thing I've had in months. That is so good. Aquela carne tava com cara de boa mesmo. Tava com a proporção perfeita de gordura e carne, devia estar maravilhosa. Next week. Okay, 行きませんか? 行こう。And then, Wait. 行こう。行こう。俺は行きましょう。僕は行きませんか nothing. Go. Fucking go. Oh, what's this? 何これ? Vem a moeda mais fraca, ou seja, deveria ser baratinho. I'm not sure what's happening. I think we're waiting on Talvez eles estão cobrando mais caro dele. Looks lit though. People are everywhere. Fuck. The homies just out here, bro. It's crowded. They're making it work. No one's being rude. No one's screaming. No one's shouting. これを持って。Straight. Are you sure? 前はfucking chair 持ってくるから。Fucking chair. Okay. Huh? Where did Hagrid go? There you go. Oh no! Oh. いや俺が動けるレベルじゃなかったらこんなかでお姉さんもうちょっと腰引いて気をつけてね気をつけてテーブルを気をつけて
Very kind. Okay. Boyfriend. I don't know what's happening. I love you, sir. I love you, sir. We're very progressive. Wow, we're really crowded in here. Holy shit. Is this COVID safe? We should get some highballs. Muita gente num lugar apertadinho assim. É louco. I'm America. Atlanta. Atlanta. You know Atlanta? New York. I'm not from New York. No. How long have you been in Japan? How long? 2 days. Only 2 days? Osaka. Oh, really? Yeah. Honmani. Oh my god. Honmaya. Hi. Kanpai shite. O japonês falando qualquer coisa é muito engraçado, não adianta. America really is the number 2 country compared to Japan. Japan is a superior nation. Look at us out here, we're free. É Japão, China, América. Essa é a top 3. Wakai. Nihonjin. Tanoshii domo. You learned English from 21 Savage? It's educational music. Yeah. It's for the kids. Wow, I didn't expect to run into Japanese fluent English speakers. Are you guys living in Tokyo? Yeah. How do you like it here? The best city. Oh yeah, GoPro. Wait, so are you visiting Japan or living here in Japan? I'm visiting. Oh, visiting. I used to live here. Todo mundo pitando, bebendo, ficando crazy. I mean, I can talk shit, you know, but you can pick up girls right here. Yeah. I love Japan, dude. I want to live here. It's the best country in the world. Yeah, that's for sure. It's the best country. Yeah. The bidet. Yeah, exactly. Dozo. The toilets in other countries are really shitty. Yes, dude. I just came from Vietnam, where it's just a hole in the ground. There's nothing. It's just a hole. Yeah. When you're on a train, you can you just shit on the train, right? Yeah. And there's no toilet paper. I've been carrying around toilet paper because in Southeast Asia they don't have any toilet paper. See? I just have it with me all the time. I'm from America. I love America, but Japan's way better, dude. It's so much better. Yeah, we've all been to the U.S. Yeah? And? It's from America. So he can talk shit. And you like Japan better than the U.S.? Of course, man. By the way, he's the only one that can't speak English. Ah, dude. I am not speaking English. But you can understand. Yeah, he can understand. I'm gay. I like men. Do you understand? Entendeu não? Com essa cara de abestado aí, não entendeu porra nenhuma. Okay. You okay? Okay. Thanks, bro. Arigato. I love you, Hagrid. I love you, Hagrid. Have a good trip. Hey, thanks, man. Thanks. Hey. Atlanta. Take care, bro. Dude, nice to meet you guys. You guys are awesome. Are you leaving right now? Yeah, I have to get the last train. Just get there. Mata ne. Thank you. Ja. Take care. Huh? Ih, olha. Olha, essa daí tá como? Can I? Sorry. Gomen ne. Tá, filha, tá. Perdeu a chance, Homegirl was drunk.
It looks like somebody dropped something on the train tracks, and this worker here is helping them look for it. She's got the little grabby claw thingy. Little fucking hard hat, fucking high vis vest. It's an important job. Deve ter dado em cima do americano. Finishing off with a little ramen. It's like our equivalent of Waffle House, 2 a.m. diner run. How am I going to decipher this menu? どちらのラーメンが普通ですか？普通。 Todo mundo fala baixinho. É louco. Ela sentiu os feromônios no ar. Queria experimentar isso. There's far less fights happening. This chili, garlic, minced garlic. Oh, it's so good. Water cup. Don't mind if I do. Alhozinho. Ó, mano, lá. Chega lá, pede o miojo. Ele já deixa os temperos na mesa aqui, ó. O alho. Ou sei lá, não lembro o que era esse aqui do lado. Fica um tomatinho, já faz o miojo que tu tinha falado hoje mais cedo. Delicious. Soy sauce. Quando eu penso em miojo, eu só penso nesse miojo aí que tu fazia. Oh my god, they have all the essentials. They got your garlic, you got your spicy, your salty, your sweet, your oily, your savory. Bro, Japanese food, unmatched, bro, unmatched. Best in the world. Hey, holy shit. That is enormous. I did not think it was gonna have a... Hey, holy shit. Não sei que carne é essa, parece ser uma carne de porco, bem fininha. My first ramen experience in years. Those noodles are incredible. They're so rich and fatty and savory. Oh my god. What a perfect way to end the night. Olha, comida japonesa assim é legal. Não aqueles... não sei nem o nome daquilo. Isso assim é legal. A massa, a carne, a salada. Não? Greetings, friends. Welcome to a Japanese basketball match. We got seats right here. One of the players actually invited us. He's one of Daisuke's regular customers. So I guess we're gonna get the VIP treatment. I'm not really sure. Greetings. Oh, merda. Greetings, friends, and welcome to Osaka, Japan. Today I'm going to show you guys how to have a night out in Osaka. We're going to go... Assiste o mais recente do Baka. Vamos ver. Mais recente, tipo... esse aqui. Bom, cara, essa rua aqui provavelmente tá andam vendo aí nos noticiários, né? Desde a semana passada, o Trump vem fazendo aí uma bagunça no comércio internacional, né? Papai Trump. Tarifas e mais tarifas em tudo quanto é país que... Baldi and Bankrupt, nunca vi isso. É um canal? Não. Não conhecia. Three years ago, I left this city on the last refugee train heading out of Kyiv. Well, I'm now back to see how life is progressing here at this difficult time in this nation's history.
Join me as together we investigate life in war-torn Ukraine. Вы знаете, что там, да? Нет, я не знаю. Что здесь? Это потому что кто-то из Англии погибли или как? Да. Да? Wow. So this gentleman here who looks after the graves, well not the graves, but the flags that mark the people who died. Peter Fouché. And here is someone from Britain who came, Peter Fouché, Pete. A British guy who came here to Ukraine and died on the Eastern Front in a trench full of mud, probably, a long way from home. Это кто? Это killed in action in Chasiv Yar, November 2024. Callum, another one. Американский здесь, англичанин, да, еще англичанин. Esse é o canal original desse tipo de canal de exploração, pode crer. Exploração de se enfiar nos lugares que ninguém vai, no caso, tipo uma cidade pequena no meio de um país random. Isso me fez lembrar daquele outro cara que ia nos lugares que era coisa nuclear, lembra? Que ele também era louco. Wow, and here we have writing. Wow, so yeah, this is a sad start to our journey across Ukraine. So many people from different nations came here to fight and sadly passed away here. Isso, esse mesmo. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Since the day I departed the country on the last refugee train, I have watched images of the Ukraine conflict from the safety of my own home. But now I was back to investigate for myself exactly how life was progressing on that distant, troubled edge of Europe. Meeting the locals, hearing their stories, and witnessing their tragedies firsthand in towns and bombed-out cities across the country. You are about to see what no other YouTuber has shown you until now. This is Ukraine after 3 years of war. And it's brutal. Well, it's a bitterly cold morning here, which represents the mood of the nation, some 3 years into the conflict which is happening out on the eastern flank of the country. And that's the weird thing about Ukraine, is that here in Kyiv, with its McDonald's, and it's Kentucky Fried Chicken, and all the regular stuff, is that you wouldn't know that there's a war on in another part of the country. Apart from the memorial where we were, there's no signs of the conflict. But that's probably going to change for us now as we head out of the capital and head eastwards. Можно снимать с метро? Я думаю, что это не запрещено. Ну, якщо ніхто не бачить, то можете, а так то не можна. Okay, понял, спасибо. Well, last time I was down here in the metro with Johnny FD on my last day in Kyiv, it was full of refugees, families worried, seeking refuge down here in the depths. But now it's just back to being full of commuters, and I suppose that's a good sign for Ukraine. Now things are slowly, at least in the capital city, returning to some kind of normality. Vai se fuder, Putin. Well, outside the metro is the mighty Dnieper River, which divides this huge country in half down the middle. It also marks the point to us leaving the relative safety of western Ukraine as we now head into the war-torn east. Well, I'm just looking at the app that everyone here in Ukraine has on their phone. It's the Missile app, which shows you which cities are being attacked at the moment. Unfortunately, the city that we're going to, Chernihiv, isn't being attacked today, it seems. So far, we'll be okay in old Chernihiv. Станція Чернігівська, або станція Дарниця, вихід 2. Nossa, deve ser muito frio lá, as pessoas tudo boa agasalhada. Although many things in Ukraine have been destroyed, I'm very happy to see that the old Soviet yellow tiles of Chernigivska station still remain. Look at them, a thing of beauty. Been here for many, many decades and still going. The Russians can't defeat the yellow tiles of Chernigov station. Well, we've come to Chernigov station on this cold morning to look for a bus.
That's going to take us up to the city of Chernihiv, which is about 2 hours away, situated up on the Belarusian border in the north of Ukraine. Russo e outra língua. A city that was attacked in the very first days of the war, but somehow held on. Let's go and check it out. Chernihiv. Where's the buses? Sabe quem que vai fazer muito dinheiro agora, nessas épocas? E construtora e seguro. Seguro de casa, seguro em geral. E construtora faz muita grana. On this highway up to Chernihiv, just bombed out villages and towns. Black Rock? O que é Black Rock? É uma empresa de seguro mega conhecida? The Russian army invaded Ukraine and tried to make their way to the capital, Kiev. They were stopped on the outskirts of the city, but traces of their journey to Kiev is visible everywhere we go. Caralho, uma vibe de morte aqui. Спасибо, Батисил. Дякую. Thank you, brother. Thank you. До свидания. Вау. Я Вот буду... остановка будет каждый час. Когда я хочу вернуться к Когда Киеве. обратно. Супер, очень приятно. Спасибо вам большое. До свидания. Wow. We're here in Chernihiv, an ancient city in northern Ukraine. An ancient city with a not very nice modern history. Let's go and have a little look around. Já vi bagulho do McDonald's ali já. Когда они разбомбили этого? Когда разбомбили это гостиница? Это давно уже? 22-й, да? Как напали, да. Чернигов бомбили, тогда в марте. Так, это была рано война, когда они сделали, на Чернигов же сразу поперли. Да? Это кошмар. Я представляю. Они не оккупировали. O quê? Black Rock. São gerenciadores de ativos. Eles têm 11 trilhões de ativos sobre o gerenciamento deles. Nossa senhora. They got a whole lot of cash, a whole lot of guap, a whole lot of paper. Да. Да. Там, да. Но здесь центр. Но бомбили. Много, да. Погибли много здесь. Люди, я не могу. Да. За хлебом стояли. Это где центр? Где-то, нет, да? это там чуть дальше, но в городе. Да. Эти падлы, всю очередь. 17, по-моему, 17 погибло. Ой, и в домах гибли, кошмар. Да, я была в марте, мы же не знали, что это такое. Это сейчас-то мы уже поняли, что... Ну, в общем, кошмар. Да, я представляю. Это ужас. Да, конечно, ужас, ужасно, да. Это падлы, чтобы не сдох. Чего? Ну, удачи вам. Очень приятно. Well, that babushka we just met was telling me about the situation that happened here in Chernihiv in the first days of the war. Well, throughout the war, to be fair, when the Russians bombed the city. She was proud that the city was never occupied by the Russians, because many of the villages up here on the Belarusian border were occupied, but not Chernihiv. But you can see the damage that this was the old Hotel Ukraine. I actually stayed in this hotel many years ago. But look what it is now. Hotel Ukraine is completely, well, completely destroyed. Ainda tem uns quartos ali que dá pra... Completely destroyed like many other places here in the center of the city of Chernihiv. And what's ironic Google tem 450 bi. Alphabet é 2 trilhões, que é o conglomerado Google. BlackRock é gigantesco também. Maior que esse daí, na real.
всех окна повыбивало, и фронтон, и все. О, Это да? было 5 марта. 5 марта, да? Да, Понятно. 22-го. А вы где были когда? Это вы были дома или Дома я была, на кухне. Слышали все, да? Слышала, и как раз мой внучок, Кошмар. сколько вот тогда, лет, наверное, 12 было. Говорит, бабушка, можно я пойду? Хоть по дворе, на улице побуду. Мы ж не боялись его отпускать. И он стоит, обувается, тут как грохнуло. О. Я сразу до внука думаю, он же уже вышел во двор, а он еще обувался. Слушайте, блин. это было жах. О, представляю, Это представляю. ужасно, это просто ужасно. А почему вы не переехали отсюда, за границу, как много людей ездили? Почему вы хотели Начнем остаться? с того, что это раз, во-первых. Зависимо. Во-вторых, у меня хозяйство. Окей. Я держу нутри, держу курочек. У меня внуки, у меня дочка военный человек. Она здесь. Я как они могу ее оставить? Ясно, Ее ясно. дети здесь. Да. Я уеду, а дочка как? Поэтому мы сидели в подвале. Wow. So I asked this friendly little babushka why she didn't leave the city. She witnessed one of the most horrific events that happened here in Chernihiv. Well, we'll go to that place now. But I asked her why she didn't leave the city. And she said, well, I had responsibilities here. I've got people here that I look after. I've got my grandchildren. And so for that reason, yeah, although the town's much quieter than it was before, some people, well, they decided to stay. Это было, где они стояли, хлеб, ну, очередь была, и они бомбили. Они спрашивают вот Да, это. где это? Это еще дальше, Как я туди слышу. доїхати? Нет? Сімерка, да? Так, це на сімерку треба їхати, чи як там? Здесь не оскорбить, если я буду говорить на русском, ваш город? Это нет? Есть проблем? Слышно, что вы не русский. Не, 100% нет. Не русский. З півгорода говорить російською мовою. Ну, чесно говоря, не хочеться ні чути, ні читати на російську. І я так само говорю. Caralho, eles devem odiar os russos, hein? Caralho, olha esse buza. Мне нужна школа 12. Вы можете мне сказать, когда мы там? Я не знаю, где это совсем. Спасибо большое. A maquininha. А вы местный из этого города? Ну как? Сейчас как? Спокойно? Как? Сейчас везде, не везде, везде что-то кто-нес. Как там в Англии? Judas Priest еще там да, валят еще. Вот. Сейчас немцы пели. Да. Швед. Про Россию. В этом Хаммерфолл, Стартоварио. Вот. Да, вы знаете. Caralho, vocês encheram das referências. Да. Я хоть уже 61 я слушаю. 61? Да. Выглядит младше. Нормально. По бабам не залезешь, нормально. Хороший вам дня, удачи вам. See, even in wartime, the Ukrainian people still keep their sense of humour and their jolliness. Я снимаю ваш город. Да. Я ищу этого места, где, к сожалению, много погибли. Они стояли в очередь, хлеб и бомбы. Да, где это? Это там. Именно этого здания там, да? А вы местные отсюда? Так. Как сейчас ситуация здесь? Да. Порівняно тихо. А, понял. Вы не хотели переехать за границу, как много? Нет? Ні. Вы любите ваш город, да? Я люблю свій город, і в мене мама вона була лежача після інсульту, так що я була прив'язана. Вже зараз її немає, але все одно ніхто нікуди не їхав. Ми тут уже. Да. Me тут уже. We have to run across the road, not to escape the very friendly babushkas, but I want to show you a sad place, sad piece of Chernihiv modern history. Ainda assim, muito bonito esse lugar aqui, gostei. Mesmo todo... Olha, a biqueira. Подумаю, да. Це 400 гривень. Да. Сейчас я привезу. Думайте.
Но это хороший бизнес, это недорого. У меня вопрос для вас. Где-то, к сожалению, много погибли здесь рядом, где стояли? Да, где это место именно? Ого. В уголочку там. В уголочку, там, да? Там даже видно, осколки видны. Да. The man thought it was too expensive to fix his shoes, but the lady told us that the place I'm looking for is just around here. She said you'll see the marks on the wall. But where is it? Well, all up and down the wall, look at this. All these marks, look here. Brickwork just blown apart, sprayed up the wall. And that's because on the 16th of March 2022, a Russian bomb exploded here and unfortunately killed 18 innocent Ukrainian citizens that were queuing up for bread just here. There was a siege of the city, and so people were queuing up for their bread rations. And bomb landed and just obliterated in a second, just ended the lives of 18 innocent people. Terrible. You know, everyone's going to have their opinions about the Ukrainian war, the reasons for it, who's at fault, is it NATO, is it Russia, is it, you know, whatever. And that's normal when you have a conflict, that people have their opinions about who's to blame. But what you can't deny is that the Ukrainian people, the innocent Ukrainian people, have been victims in this war. Forget what you think about Zelensky or whoever else. Aí, tipo assim, acontece a guerra. Aí morre um monte de inocente. Aí não acontece nada? Aí não acontece nada? Tipo, quem... Não interessa quem iniciou ou quem não iniciou. Vamos tirar isso da questão. Mas morreu um monte de gente que não tinha nada a ver com isso. Não acontece nada com quem comanda o exército que matou os inocentes. Só vida que segue. Isso é guerra. Tipo assim, o cara não fica responsável, não tem responsabilidade nenhuma, assim, só... Então, levando isso em consideração, qual motivo, né, alguém gostaria de ter uma guerra nova Tem que ter um motivo muito plausível para ter uma guerra, né? Não pode ser, tipo, porque eu quero aquele território ali, porque eu quero. Vai fazer o cara accountable como? Tem um país por trás, amigo, então... O cara só queria comprar um pão, só queria comer um pão francês, foi arregaçado na bomba. And here in Chernigov, where 18 people in this very spot, this drab, dirty spot, look, their lives wiped out, families' lives ruined. A guerra não é organizada, não vai ser tipo assim, não, ó, hoje a gente vai invadir daqui, tá? A gente evacua a galera aí que a gente vai chegar arregaçando, ok? Tira todo mundo que não tem nada a ver, os animais, os velhos, as mulheres, as crianças e bora. Não, é tipo... Bora. Horrível pro cidadão médio, sim. Horrível pro cidadão. Pra pessoa que tem que trabalhar. Só se pode. Basicamente, horrível pra 98%, pra 2% que tem um bunker alienígena, fica suave. Well, the plan was to show you more places that have been attacked here. Oi, that have been attacked here in Chernigov. However, news reports are coming in of a big explosion down in Kryvyi Rih, Zelensky's hometown in the center of Ukraine. So I think what we should really do is quickly get back to Kiev and then jump on a train down to Kryvyi Rih. Let's go. Well, you may recognize this building from the last time I was here in Kiev in Ukraine. Não, na teoria não pode, né, mas aqui não era num hospital, era aparentemente foi uma explosão acidental. É, o que eles falam, né? Eu acho que algum psicopata viu assim, olha um monte de gente inocente lá, que tal? E mandou-lhe. Mandou lá bombeta. And he just happens to be here now. Johnny? Bloody hell, mate, it's been a long time. 3 years been waiting for you to come back. Good to see you again. Good to see you. Thanks for coming. Thanks for showing what's happening in Ukraine. Not at all, not at all. Well, Johnny has been here for the duration
of the war. For the last 3 years you've been here, right? Living it, witnessing it, feeling it, the ups and downs of the conflict. So he's the perfect person to come down to Kryvyi Rih because something big has happened down there yesterday. Yeah, and actually today is the day of mourning. Right. So we're going to be there to see with our own eyes and show you with your own eyes. I think that's very important nowadays because a lot of people don't believe, you know, the news at Western media, but we're going to go check it out ourselves and we're going to tell you the truth. We're going to go down to Kryvyi Rih and we're going to see what happened, the tragedy that took place there recently. Right, let's go and look for our train down to old Kryvyi Rih or Krivoy Rog or Kryvyi Rih, however you pronounce it. Let's go. So up here is the board that shows the different trains. There's Kryvyi Rih from platform 1. But here we have this, which is a different kind of notice board. And this is the names of all the towns that are occupied right now by Russia. Lugansk, Mariupol, Lysychansk, where the famous cosmonaut mosaic is. And the only one that's in white is Kiev to Kherson, because that was one of the cities that was taken back from Russia. And so the idea is that one day, who knows if ever or when, all these towns will be in white when they're back under Ukraine control. We'll see what happens in the future. But this is that board. Well, the scene E se os soldados russos não obedecerem? O Putin vai ameaçar eles de morte? Pode ser preso por não obedecer a ordem do superior? Pode quitar do exército? Na comunidade, o cara não pode escolher nada. Pode quitar do exército? Comunismo. This evening. Oi, não ouviu? Eu falei e se os soldados russos não obedecerem às ordens? O que acontece? É morto, é preso, acontece alguma coisa. Mas acho que no comunismo não tem essa de não recusar, né? Ou faz ou faz. At Kiev railway Ou station vai ou racha. different from the last time I was here with Johnny. If you remember from the video, there were thousands of people trying to clamber on any train that was leaving Kiev to the safety of Western Ukraine. But as I've said before, things have kind of returned to some kind of normality here in Kiev. So yeah, very different scenes, much calmer now here on this chilly evening. Right, let's board our Platzkart and head down to Kryvyi Rih and find out what's going on down there. Vamos ver o trem ucraniano. Monte de cama. It's not that we're in Platzkart, but that Johnny is a notorious snorer. So, I got you some a little present, mate. What is it? I took this from the airline. Earplugs. Oh, mate, thank you. You don't need those. Finally, people have been telling me for years, Bald, you need to buy earplugs. I always forget to buy them. And Johnny's brought me some, and I'm going to need them tonight with Johnny next to me, that's for sure. Well, last time I pulled out of Kiev, I remember saying as I looked out the window, goodbye Kiev, hope we meet again. And, well, it's been 3 years, but fortunately, we have met again, as we now begin our journey south to Kryvyi Rih. Well, Johnny, it's been 3 years since we saw each other, and you've been here all the time, so how's it been in Ukraine during the war? It depends when you ask, to be honest. There's ups and downs, and I've come and gone during this time, but some months are really hard, some days are even harder. And then sometimes in Kyiv, because you have good air defense, or if I'm in Lviv and Western Ukraine, you sometimes forget the war's happening. The towns and the cities that we're passing by here on the night train have escaped much of the consequences of the war due to their location being so far as they are from the front lines. However, the same cannot be said of Kryvyi Rih, which, due to its mining industry, offers great importance to the Ukrainian economy. In fact, I'm looking at my Nissan app right now, and as we speak, Kryvyi Rih and the surrounding areas are under attack. We're definitely entering a more dangerous part of the nation.
ronco do monstro. Olha o ronco. Дякую вам. Очень позитивный человек вы. Спасибо вам. До свидания. Well, it's been 5 years pretty much since we were in this city and since we saw this railway station here in Old Cribbyrigg. We've come in much sadder circumstances. Today is a day of mourning for the attack that just took place here. The mood matches the weather. Oh, look at this. There's a scene. Nevando. This is as a Soviet a scene as you get. The old abandoned factory and the old tramvaychik in the snow. Ой, давайте, бабушка, я помогаю. Не надо, спасибо. Окей, да. если вы не Она хотите. Ну ладно, ну ладно. Спасибо. Не, все. Вы не знаете, куда едем? Это трамвайчик. Я не подивилась. А, вы тоже не знаете? Ресторан Мегелен, где россияне зомбомбили. Это вам на 95-й квартал надо, там ресторан «Аврора». Аврора? Да. Не Мегелен? А, Аврора. «Аврора». Ладно, Там так. тоже есть. Окей, ладно. Це надо на тролейбус. На троллейбус лучше, да? Вы не страшно здесь живут? А? Вы не страшно здесь живут? Не страшно. Нет? Вау. Страшно там, на Донецке, Луганске. Luganski. Это хуже ситуация, чем здесь, конечно. Wow, so I asked the gentleman if he was afraid living in Kryvyi Rih. He was telling me about the bombings that have happened here. He said no. If you live in Donetsk, Тоже Lugansk... прилетают, но не так. Что-то вы снимали. Почему нет? Нельзя. Ну а зачем? А потом наводить нам. Что нельзя? У нас сейчас военное Ну, положение. конечно. Конечно. Не, вы не правы. Вы совсем не правы. Можно квартиры снимать. Я думаю, что это... Зачем квартира, а потом... Понимаете, у нас все, вот это снимаете, а потом наводите и ракеты стреляют. Зачем нам? Вы корреспондент? Спасибо. Вы Да, корреспондент? именно. Спасибо вам. По Ютубе показывать? Да, конечно. Ну так надо правду только показывать. Wow. People here are very paranoid. The babushka was saying, please don't film our city because it will attract rockets. I was said, look, I'm only filming apartment buildings and stuff. She calmed down. But we've been kicked off the tramway, all of us. А що це ви там за Трампа голосували в той Америці, а він такий безтолковий якийсь. Что вы думаете про Трампа? Та я думаю, що він взагалі. Oh. Ну, звісно, тому що, якщо що, треба допомагати людям. Смотреть, де не Путіна, що він розводить, там взагалі капець. Він його, того Путін взагалі з нього сміється, з того Трампа, як з дурачка. А він думає, що це Україна, все, Україна, українців, скільки там, скільки українців на тому, в Америці, підтримують все. Это что, это была гостиница или это... Да, арена. Вау, ой, блин, да, я вижу. Look, Johnny. Та тут як бабахнуло, тут дома, ну всі окна вже поставили, то вилітали. Well, the babushka brought us to, it's a different place. She said, you need to see this, the Aurora restaurant. And here it is, look at this, in the center of Kryvyi Rih. Look, this hotel complex was obliterated by an Iskander missile. Wow. I don't know when, but look at it, look at this. As árvores tudo fodida, não tem uma folha direita. Когда они разбили? Это было уже давно? В прошлом году, да? Essas árvores aqui, ó. Ясно, ужасно. Вы слышали, Dá tiro? наверное, да? Elas dão tiro? Ну, удачи Certo. вам. Осторожен. Осторожен. So, the lady told us that this place was bombed last September. So, oh, and there's the air raid siren, right on cue. Can you hear it in the background? Wow, in the snow, air raid sirens, blown up hotels. This is life in Ukraine in 2025. Horrific for many, many people. Lá cheio de reciclável.
class city. We're 1,000 miles from Kiev, both geographically and also, well, in every sense of the word. You feel like you're in a different country almost. This is not Pechers with its lovely cobblestone streets. This is a working class city here in central Ukraine. Well, we're walking up the road now to where the ballistic missile landed, but you can already see signs. Look at the buildings. Here, all the windows smashed in different apartments up there. Maybe from the, I don't know, fragments, or just from the shock waves. Well, imagine living here, putting your children to bed, and suddenly you hear a massive explosion. You'd never sleep peacefully again. Well, everywhere you look, windows just blown out. Look, down here in the apartment buildings, the old Soviet apartments. Wow. Pomba. Gorda. Como é que tem pomba gorda? Well, we've come up the road. This is the restaurant where the bombing took place. I'm about to show you something very, very sad, because next to the restaurant is a children's play park where 9 children were blown up by the bomb. Oh, this is extremely sad place to visit. 9 crianças foram explodidas. Olha, cheio dos brinquedinhos. Look at this. This is probably the saddest sight you'll see in the entire Ukrainian war. A play park that was devastated by shrapnel from the Iskander missile. Pesado. And the children that were Pesou o playing clima, dói. Well, many of them sadly lost their lives. Let me just show you here what happened. You can see here where bits of whatever, shrapnel, have gone through. Here, look, on the swings. Look. Just kids were playing here. Not expecting anything, obviously. People in these houses let their little children out to run about. Look, and then they're playing and just, well, lives ripped apart. The play park ripped apart. And here now, people come and bring teddy bears for, I suppose, school friends, family members, friends from these buildings. Wow, lives ruined. You don't recover from that, I'm sure. If you lose a child, you don't recover from that. That's it for you. Your life is destroyed. And yeah, 9 families ruined forever here in Kryvyi Rih. This is the reality of the Ukrainian conflict. And just here, cornered off by the play park, I presume is the site of where the bomb hit, causing that crater down there. I suppose there's 2 realities to the Ukrainian conflict, which is the Eastern Front, the places you've all heard of, Donetsk, Lugansk, Bakhmut, those kind of towns where people are fighting in trenches. But then there's towns like Kryvyi Rih, far from the actual front lines, where the regular everyday citizens of Ukraine are having tragedy brought upon them. Look here, it's not just this children's park, but over here, look at the buildings. Shrapnel all up, blown apart, these Soviet apartments that have been here for God knows how long. And imagine the residents of these buildings. Já caíram fora daí, Let né? your kids out to play. Just a few meters from your home, they think they're safe, and then look, your house gets blown apart, and maybe a family member Já too. meteram o pé. These are tragic times in Ukraine. This is the reality of the Ukrainian invasion by Russia. So the ambassadors from different embassies have come down from Kiev to pay their respects to what happened here in the play park.
because this feels a little bit weird. There's families here coming to pay their respects, putting photos of their dead children, and then there's just like journalists just sticking a camera in their face, taking photos of them. I don't know, that's a little bit weird to me. I mean, okay, take a photo from a distance, but don't stick it in the bloody face of a mum that just lost her child, surely. Что вы думаете будет? Я имею в виду война. Когда закончится? Что вы думаете? Будет? Не будет? Скоро будет? Не могут договориться никак они. Нет. Никак. Нет. Уже, наверное, надежды нету еще, блин. Нету надежды, что Нет. даже и Трампа не слушают. Ясно, ясно. Good, very early morning. Se acabar agora vai ser From Kiev aquele bittersweet, né? Railway station once again. You know, so Aquela far we sensação visited de some aquele cities, alívio de tipo, nossa, pelo menos acabou de uma vez. towns far from the front lines. However, now Não vai nem ser sweet na real, vai ser só o alívio de pelo menos acabou, mas não vai mudar nada. change that, and therefore I'm going to jump on a train and head to Sumy, right pressed up against the Russian border. It's currently under heavy attack by aeroplanes and drones, but we should be okay. Join me. Well, I've got to say, I've never been in such a plush Platz car before. Look, the seats are all crushed. Burgundy velvet. Look at this. Veludado. Travelling in style. How can Ukrainian trains still be better than British trains, even in wartime? Goodbye, Kiev. Hope we meet again. Well, as we pass through towns and woodlands that were fought over in the very early days of the war, I've got to remind myself to be very careful on this trip to eastern part of Ukraine because, well, one, we're under martial law, so there's a lot of stuff that I can't film, but also we're in a heightened state of tension, obviously. And so people are paranoid, including the military, and a foreigner speaking Russian with a camera snooping around. Well, that's going to draw some attention, and I hope I can avoid an interrogation or worse. E We've stopped off in the town of Konotop, which was occupied by the Russian army briefly in 2022. The whole route here has just been a mass of destroyed buildings, while the scars of war are starting to be shown now in this part of eastern Ukraine. Well, I'm just watching a story on Instagram which shows that Russia has just attacked Sumy this morning. Many, many people dead. Sumy. Извините, пожалуйста, это место, где упали ракеты сегодня. Это где именно? Туда дальше. Туда дальше, да? Окей, спасибо. Осторожно, осторожно.
So the clean-up operation from what happened just about an hour ago here in Sumy, the centre of Sumy, is still taking place. People here are just cleaning up the windows that were all blown out. Look in the shopping centre. This is Sum, the central shopping centre of Sumy. And yeah, down behind me, I can't show you, I just stopped by a police officer, but down behind me there is where the rocket actually hit and where a lot of people were killed apparently. Here's an ambulance now. Yeah, I promised the police officer that I wouldn't shoot in that direction, only in this direction. So I can't show you what's down there. It's cordoned off anyway. But let's have a look up here. And here, здравствуйте. More windows blown out. Look, just shows you the power of when a rocket hits a town. It's not just the immediate vicinity that gets destroyed, but here, all the way up the other end of the street, look, this old Soviet shopping centre, all the windows blown out, there's glass here. And so, yeah. Terrible times here. And that's because Sumy is basically, well, it's less than 30 kilometers from the Russian border. So rockets can come here very, very easily. Over the border and yeah, attack this city basically, which is why, as we can see up here and over there, well, and of course not to mention the people that died down the end of the streets. I mean, yeah, I suppose news will come in of casualties over the next day, but yeah, for the moment this is all we can see here in downtown Sumy. What a welcome to this city. Oh. People are running. The army just said there's more rockets coming to the city, so everyone has to run away because often the Russian hit a place twice. Wow, they just shouted, run, and everyone started running, look. These are very, very tense times here in the city of Sumy. Как вы живете здесь в страхе? Это постоянный страх или как вы чувствуете? Или уже привык, или как? Я полковник. 30 лет отслужил в армии. Сегодня то, что случилось на Петропавловской, вот, 24 человека умерло. Дети мертвые лежат на дороге, трупы. Вот. Это жах. Вот. А то, что привык я или не привык, к этому привык нельзя человеку. Конечно. Это ну, ужас. Я сейчас вышел с помещения, наш дом называется. Мы поминали человека 30 лет, вот, мой сосед на улице, вот, который погиб в Запорожье. Вот. И вот год мы отмечали, как он ушел от нас. Вот. И к этому привыкнуть нельзя. Конечно, да. И самое страшное вот, у нас, украинцев, это нельзя привыкнуть к этому. Вот. Поэтому я не знаю, что вам сказать лучше. Мы никогда к этому не привыкнем. Вот. И мы будем стремиться, бороться вот, для того, чтобы наша территория была украинской. So that's what the people of Sumy want, it seems, just that this territory that of course is passed through different empires in the past. This city was founded by the Cossacks and then it went to the Polish Duchy and then the Russian Empire and then the Soviets, and now it's part of Ukraine, independent Ukraine, and the people here want it to remain a part of an independent Ukraine. Time will tell what will happen to Sumy and the rest of the nation.
The first clashes of the war took place here in this city. At 4 a.m, Russian tanks came across the border just 35 kilometers from here. At 7 a.m, the battle for Sumy commenced. By 4 p.m, urban combat battles were taking place here in the very center, as you can see behind me. Дайте, пожалуйста, самый красивый, который у вас. Бабушка. Я думаю, что это красивее. Что вы думаете? Да. Я думаю, это. Хорошо, спасибо вам большое. 100 гривен? Ровно? Да. Что, это? Я корреспондент из Англии. Я сделаю видео про ваш город, что случилось здесь. Это для вас. Страшные катастрофы. Да, катастрофа сегодня особо. Сегодня, да. А как вы живете в страхе каждый Страх, день? да, страх сегодня. Сегодня аж тут подскочил. И он рядом, он. Да, я знаю. Где купол, там ужаривает. Да. В принципе, вы живете в страхе? В принципе. Да, в страхе, да. Привыкаем. Well, it's Palm Sunday here in Ukraine, which makes today's attack on the city even more poignant. And what a shame when all around the world Christianity and Christians are being, well, persecuted. That we have two Christian nations fighting a war in which, well, who knows how many hundreds of thousands of young men have died. Terrible times in this part of Europe. Well, that was the city of Sumy and the tragic event that took place yesterday. But now I want to push on to a small town south of here called Trostyanets, which was occupied by the Russian army in the first weeks of the war. Let's see if we can get there and take a look around. Красивый собака у вас есть там? Что это? Какой природы это? Погимон. Ой, здравствуйте. Немецкий шпиц. German Первый Spitz. раз я видел, я думаю. Как это здесь, когда у вас есть собака, и собаки слышат, когда, Россия разбомбили, это, наверное, страх для собаки, или как? Они прячутся только так. Ну. У нас было, вот сюда прилетело, вот. Когда? Да, это здание году. там, да? В прошлом году Да. сразу за ним и крыша упала там в этом, вот цех. А вы рядом живете? А вот здесь. Оно днем как раз рабочее время, но там никто не... А раньше работали там, да, много? Конечно. Это значит, что много людей без работы из-за этого? Да. Вот было завод, 25 тысяч тут работало. Тут осталось 2 или 3 тысячи. А что, государство помогает людям за деньги или как? Или? Не, это все частное. Никто не помогает, никто не... Может вопрос? Что вы думаете сейчас про русский народ? Не русский политика, Путин и все. Народ, вы можете дружить с ним в будущем или как? Это еще, да, время еще неизвестно, когда оно будет. Да. Но хотя они говорят, что украинцы зомбированы, но они, по-моему, побольше зомбированы. Они очень сильно, потому что я смотрю интернет, и российские каналы там это, да, и там такое я не ожидал, что россияне так на Украину будут негативно. Да. Вот вы такие, причем тут мы же жили, работали, все, я больше 40 лет отработал, все нормально было, и туда ездили, все, и это самое. А сейчас же на экономике уже ничего, по крайней мере тут у нас экономики уже 0, с ума. Совсем. Очень приятно, спасибо говорить с вами. И вам тоже, и вам тоже. До свидания. Right then, let's go and try and buy a ticket and get to Trostyanets. Сколько вам? 23. Тростянец я еду. Вы были там? Конечно. Да? Нормально? Нормально. Wow. Grandad Gopnik. Here we are in the old Soviet station with the old Soviet benches. Look at this. The old Soviet benches still here after all these years. The station's been improved, but the old Soviet benches still remain. Right. Got to be careful with the camera now, because under the rules of the
Wait, простите, я не заметил. Slam the door in a kid's face. Under the rules of the martial law, you're not allowed to film certain things, including important infrastructure, which I think means railway stations. So, yeah, don't want to get in trouble on our way to Trostianets. You can actually see here on the wall of Sumy Station, the windows have bullet holes in them from the battles that took place in Sumy at the start of the war. Look here, windows still smashed, not repaired, bullet holes, windows smashed all up here. And up there you can see, look, where bullets have smashed into the side of the building. Some major battles took place here in Sumy at the very start of the war, and those battles are kind of still taking place. Look here. And for those who are wondering, a ticket for a 2-hour journey down to Trostianets cost me 50 pence. Когда будет закончиться все? Что вы думаете? Скажите, когда мы вам... Готов уже, да. Большую благодарность. Уже готово. Уже 3 года. 4-й год уже начиналось. Хотя бы скорее закончилось. Да, ну дай бог скоро. Вы не хотели переехать отсюда? А куда? Куда? А дача наша, что делать будет без нас? О, да. Это самое главное. Как ваша дача будет? Зараз. Вот який народ у нас. Вот 80, а думаем про огород. Os caras mataram um bando de fazendeiro, cara. Vocês estão de parabéns. А, да? Украинцев живем нормально здесь. Удачи вас. Вам тоже. До свидания. Бабушки пообещали зелені вам. А чого ж не сказали їм, а то вони тільки хваляться. So this is the life of a Ukrainian Zhenchina, a Ukrainian babushka. They come here in the daytime, maybe on the weekends, look after their dacha, grow their cucumbers, their tomatoes, some fruit, and then they take it back to the city and eat it. You can't just chill out here when you're on your pension. You've still got to make the pennies count. And if you can do that by having a dacha and growing some vegetables, then that's good. And there they all go, all the babushkas and dedushkas. Well, I'm the last passenger on the train down to Trostianets. I suppose when we get down there, we'll find out exactly why that is. Спасибо большое. До свидания. Well, we're here in Trostianets, and the signs of the war are already visible everywhere. Hello, Trostianets railway station took a bit of a battering. They're repairing it now. Let's see what the rest of the town looks like. Wow, we can already see. Oh my God. Well, Trostianets is just a scene of devastation after a battle. Look, buildings blown up, covered in bullet holes everywhere. Look, whole buildings destroyed, over there burnt out. Wow. This, I suppose, is what happens to a town when you're under occupation. And then, I suppose, when Ukraine comes to retake it, it gets totally and utterly fucked. Look at it.
Well, you can see here, even the old Soviet War Memorial didn't survive the fighting. Look, pieces of it here, broken. Wow, look at it. Erected in 1983, bullet holes in it. In it. And the tank itself on the plinth, wow, must have been hit by some kind of rocket in the war because look, completely smashed apart. Look at that. Survived the Second World War, but not the battle for Trostianets. Well, this is the old bus station, no doubt Soviet-built bus station, but look, completely gutted, destroyed. Wow. The old ticket office. So you really get to feel here the war that has taken place these last 3 years. In other places you didn't really feel it. But here in Trostianets, it seems you can see it wherever you look. Это здание что было раньше, если вы знаете? Магазин или что-то? Магазин. Магазин, да? Наверху парикмахерская была. Тут магазин. Да. Блин. Ужас. Кошмар. Совсем ваш город, да? Ужас, да? Вы были здесь, когда была оккупация? Ну, как была атмосфера? Страшно. Страшно, да? Да. Ваша семья, все хорошо? Ваши родственники? Семья была убегала, ну як, семья была, уезжала отсюда. А вы остались А я с здесь? соседями была, в подвале сидела. Ой, блин. Ужасно. Ну, все хорошо сейчас, надеюсь. Удачи вам. Спасибо, кажется, хорошо, в Сумах что робится, переживаем за Еще раз, я не слышу. Еще? Кажа в Сумах что делается. Да. Де ж хорошо. Хіба це хорошо летять без конца і краю, ждемо, що десь у нас зірветься. Не дай Бог. Well, look at this here. This really gives you a feel for the battle that took place here in Trostianets. Just everything, every fence, every wall, just covered in bullet holes. Wow, look at it. And people were living here when this battle took place. A lot of people stayed here, so imagine the fear of the babushkas and the dedushkas, listening to the gunfire from their apartments, maybe witnessing it. Look at it. Wow. Everything destroyed. Вона, ну зараз вона у тому, в Америці. О, Америка, о, я не У був в Америці. Канаді там була, в Америці. В мене дочка за границею, в Южну, в Бразилію, як попала, так казала. Бразилію? Яка красота там, Да. Боже. 2 метри ростом, Да. десь отако, і красива, за нею хлопці. І там вона собі знайшла американця, Да. і живуть, і оце їздять по всьому світу їздять. Do nada, tia. А як тебе звуть, мальчик? А как? Як тебе звуть? Бенджамин. Бенджамин. Английское имя. Да, Английское? да, английское имя. Очень по-нашему Вениамин. Вениамин, очень приятно. Benjamin. Моїм іменем, скажу так, не фастаясь, хрестилась Русь. Не просто Русь, а Київська Русь, Владимир. О, Владимир. Що? Конфети у тебе нема? А конфети шоколад? Ні. Конфети, что это конфети? Тетя Шура, їй не стидно у чоловіка. Что вы хотите? Что вы хотите? Если вы хотите, Я что... шучу, що ти балакаєш? Нельзя побалакати. А если не секрет, сколько вам лет, если я могу спросить? Мені 87. 87, значит, что вы помните даже мировая война? Да. Вы были здесь, Trostianets? Ага. Вау. І колись водку гарно пила.
Ну, Да. хорошо. А тепер оце вже годів 30 не п'ю зовсім. Взагалі не п'ю. А то пили, вовсю пили. What то пили? В Ваниліку. Там У же Америке я ничего не знаю. нічого не знаєш. Я англичанин. После оккупации мы узнали, кто погиб, кто не погиб. Окей. Во время оккупации все сидели каждый в своих местах. Да. Ну, мы выходили, здесь кусочек хлеба давай, такой маленький кусочек хлеба. Ну, так как грамм 200-250 хлеба. Совершенно верно. Да. Выходили сюда и слышали информацию, и видели, как эти москали, ну, русские. А тут шныряли по всему, ну, ездили на машине туда, сюда, туда. И каждое утро техника гудела на всю катушку. Технику утром просыпаешься, открываешь окно, гул такой от техники танков. Гул страшный был. У них здесь очень Caralho, много. imagina isso. Кругом. Imagina preso dentro de casa passando tanque na rua. Как муравейники, это муравьи, если вы знаете, это муравьи есть, такой муравейник такой. Вот таких было в нашем месте. И потом был большой бой рядом вокзал. Я видел там, что щель, да. Вы знаете, когда мы сидели по Cachorro домам, deve все ficar em посреди дома, choque. мы только слышали. Но некоторые видели, некоторые и была смелость прорваться, ну они попадали в руки русских. Сажали их в подвалы, в тюрьмы, и там их мучили. Ну такие вот пытки делали всевозможные, русские. Некоторых погибло прямо в этих подвалах, в тюрьмах. Я знаю такого человека, который был в этом подвале, и который один из тех, там толпа была всех, ну, русских затянули толпу туда, и там всех мучили, один только выжил из этой толпы, там много. Да. Ну, в общем, погибали, одним словом, втихаря, так тихо, незаметно погибали, исчезали, неизвестно куда. Убивать-то, конечно, нехорошо убивать, я лично против убийства. Ну, взять их всех, потихонечку вывести в тюрьму, посадить всех путинцев, ну, похожие, как которые похожи, двойники, я имею в виду, двойники. Посадить в тюрьму и там выяснять, кто из них настоящий Путин, и все. А там тюремщики знають, що з такими робити. Там найдут, я не знаю, что там. Да, правда, там пытки будут такие, что кошмарные. Материальные. Спасибо вам за ваше время. Muito bom, opinião muito sólida. Удачи вам здесь, удачи вам. Все будет хорошо. Хай будет все, да, все будет хорошо. 100%. Спасибо вам большое. До свидания. Wow. What interesting people we have here, but who suffered immensely. Hiding in their basements. Can you imagine that? Hiding in your basements, hearing the battle being fought on the streets above your house, not knowing who's winning, who's losing, who's coming, who's going. Terrifying times for the Jedishkas and the Babushkas of Trostyanets. Fortunately, it seems they're still in good spirits despite everything. In the 1800s, Tchaikovsky, the great composer, stayed in this house here in Trostyanets. There's even a statue of him. А люди здесь еще уважают? Конечно. Даже он русский. Ну и что? Но все равно, да? Интересно, русский, да? но он талантливый. Русские не все враги. Не все. Мудрые слова. Мудрые слова. Do you remember at the start of the war when Europe, elements in Europe lost their mind, when universities were cancelling Russian programs, when theatres were cancelling Chekhov, when even libraries said they weren't going to stock Dostoevsky anymore? Yet here, in the centre of Trostyanets, a city, or a town rather, that was attacked by the Russians, where the people lived under the occupation of the Russians, they kept their statue of Tchaikovsky. Just shows you that the people who suffered the most are also the people with the most sense. And the people furthest away from the conflict, the virtual signallers, are the maddest of all. There's a lesson in that. Well, I've been brought outside of the town of Trostyanets to this little village here. I'm going to show you something. Look at this. Nossa, arregaçou tudo. This little village, which I don't know the name of, Da viladinha. wow, saw some of the fiercest fighting that you can imagine in those early weeks of the war.
Check it out. O cara mal tinha um Wi-Fi. The fighting was so fierce here because this little village O cara fudido. was so vital for Russia and their path towards Kiev. Caralho, mandaram ele embora, mano. Well, this journey has reminded me once again of the resilience of the East Ukrainian people who, again, are suffering through no fault of their own. But they're a tough bunch, especially the babushkas of Trostianet, so they're going to be okay. They'll come through this like they've come through all the other disasters that have passed through their lands. That's it. Do Probachny from Ukraine. Puta vídeo. Muito bom. Esse daqui então é o original. O cara que iniciou essas paradas. I can't escape him. He just keeps asking me for 200. Bus, भाई साहब, bus. मेरे पास अरे यार भाई साहब मेरे पास 200 नहीं है मेरी बात सुनो मेरी Ele बात सुनो fala todos os idiomas, que louco. मेरे पास नहीं है 200 रुपए मेरे पास नहीं है सॉरी भाई साहब but no बस ठीक है क्या हुआ अब क्यों मेरे साथ क्यों अरे यार भाई मेरे पास नहीं है Wow, this guy is determined to get something out of me. I mean, it's a little bit weird that he's with me this long. I was thinking he would disappear after 2 minutes. भाई मेरे पास सुनो क्यों आप मेरे पास मेरे साथ क्यों मेरे पास मनी नहीं है Merece uma surra, um cara desse. अरे नहीं है क्या हुआ अरे क्या 100 रुपए Olha isso aqui, mano. Olha o tanto de fio aqui. Largado. क्या हुआ अरे क्या 100 रुपए भाई अरे यार क्या 100 रुपए भाई एक और बार मेरे पास सुनो कृपया एक और बार मेरे पास सुनो मेरे पास नहीं है 100 रुपए मेरे पास नहीं है 100 रुपए नहीं है मेरे पास अरे यार ये मेरा बिजनेस है यार ये आपका I'm saying I've not got money and he's saying yes you have, it's in your pocket. This guy is determined, this guy is so determined. Is he behind me? Is he still here? He's still here with me. Why are you following me? Hey, क्यों? Up, मेरे साथ. क्यों? I'm going to call this guy Mr. 100 rupees. Banco da Índia, onde tinha que ir. Vai lá, pede lá, desgraça. 100 रुपए Tam para ganhar certo. अरे यार भाई आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है आपका नाम 100 रुपए Wow, interesting name. Your name is 100 rupees. मेरे पास सुनो आपका नाम क्या है नारियम 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 मेरे पास सुनो भाई 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 एक मिनट मेरे पास सुनो भाई मेरे पास नहीं है सही बात Wow, you try and be nice and you say listen dude you're not getting anything but he's refusing to leave me alone.
He's refusing to leave me alone. ₹100. अरे ₹100 क्या ₹100? And I need to cross over to the other side, I think, which is where the bazaar, the Islamic bazaar is. Joga ele dessa ponte, pelo amor de Deus. You're still following me after all this time. Chute na cara desse cara. We've walked about 15 minutes together. Why? Will he get the ₹100 or not? Will he get it? Hey, Mr. ₹100, you're going to be very disappointed with me. You've underestimated me. You think you can grind me down and eventually get the money. But you don't realise who you're dealing with here. You don't realise who you're dealing with. I'm not one of those easy ones. No, my friend. In fact, now you're starting to annoy me a little bit. So you're definitely not getting ₹100. I think finally he's had enough of me. Finally he's had enough and I'm free. I'm free from Mr. ₹100. No, I'm not. He's here. Ah, man. There's no escaping Mr. ₹100. By the way. So, well, that's it then, guys. Hope you've enjoyed the tour from me and Mr. 100 rupees. Huh? That's the end of it. All right, guys. Bir Melenge. Jay Bolaki. Until next time, guys. Thanks for joining me. Ótimo canal. Ótimos vídeos. Vou dormir agora. Deus abençoe, Mofi. Goodbye.